Hello, good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, Hanchal. How are you Sir, today? question like, ഇപ്പോൾ ഓഫീസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എന്താ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല. ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ലാപ്പിന് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓഫീസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് അനക്കായിട്ടൊന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാം. സർ, അപ്പോൾ നാളെ മോർണിംഗ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് പറയാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒന്ന് സംസാരിക്കുക, എന്നിട്ട് ഓഫീസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 2 hours വിൽ പ്രൊവൈഡ് യു. അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. എവിടെയാണ് ഹൻസലിന്റെ വീട്? എവിടെയാണ്? ചാലക്കുടി, നിയർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. So no issues, you can come down. That's not a problem for you guys. It's not a problem. You have to find out the slot which is available. എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് you can come down. Okay, sir. Okay, no problem. Anybody else today? How are you today? Good. All good. Okay. Shall we start? Sure, sir. Okay, great. So today's objective is recap last sessions and week 3 JavaScript, jQuery and PHP day 2. We are doing this. PHP fundamentals, variables, data types, strings, numbers, math, constraints, if else, elseif, switch, loop, functions, array, superglobals, regular expression, RegEx, variable scope, passing parameter to function, return values, global variables, passing arguments by value, and reference. These are the topics we are going to discuss today. Just I want to, before starting this one, I want to make sure that yesterday's JavaScripts and jQueries, I hope everyone got good idea about it, right? എല്ലാവർക്കും നല്ല ഐഡിയ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. You have to do a lot of exercises, lot of examples. I think everyone got that files, right, which I sent to you by WhatsApp. എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം. So I would like to one more thing I would like to ask you, you guys, which those who have told me like we are going to submit the what you call assignments, did anyone else apart from 2 people എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? അതോ വാട്ട് ഇസ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദാറ്റ്? ഒന്ന് പറയാമോ? No one is giving any answers. Well, Anjal, want to say something? Anjal? No. Yes, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. But I have an issue with the carousel. അപ്പോഴാണ് ലാപ്പിനെ കുറച്ച് അത് വന്നത്. അതെ, carousel issue. ഓട്ടോപ്ലേ കറക്റ്റ് ആയില്ല. Autoplay correct ആയിട്ടില്ല. Okay. What else? Other people? Some other people are not saying anything. What is the status? All right. Okay, no issues. So please try to do that. It will make you a lot of sense. Those who are completed, Akshara and Hasina, right? ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ആ പേജസിൽ jQueries ഒന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. If it is possible, you can validate your test boxes. അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ it will be great. So you'll keep on updating your applications. And your applications are live in sanslab.com. So sanslab.com is live ആണ്. People can see that. It is called sanslab.com/akshara1. And another one is sanslab.com/ I forgot the name, in fact. Okay. So, Nasrin. Nasrin. Yeah, Nasrin. Nasrin, the both are up. Nasrin has seen that, your website in SansLab? Yes, Nasrin. Did you see that your link? You check the link, whether it is there or not?
Okay, good. സാർ അതിന്റെ അകത്ത് മറ്റേ പ്രൈസിങ്ങിന്റെ അത് വർക്ക് ചെയ്യണില്ല തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഫോണിൽ നിന്നാ നോക്കിയത്, പക്ഷെ അത് കണ്ടില്ല അത്. മറ്റേ പ്രൈസിങ് പാർട്ട് കണ്ടില്ലേ? എന്ത് പറ്റി? ഇല്ല. ആ പേജ് ലോഡായി വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് കാണില്ല. അതെ, ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല, ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതൊന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്താണ്. എനിഹൗ, നോ പ്രോബ്ലം, ഐ വിൽ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ചിലപ്പോ മിസ്സിംഗ് ആവും, ലിങ്ക് മിസ്സിംഗ്. പാത്തൊക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ? അതെ. Okay, so we'll check it out, no problem. Okay. Great. Now we are going ahead. Shankar. So here, just go for PHP Fundamentals. In PHP Fundamentals, we provide you sample codes and help you understanding the concepts of, we will cover the variables of data types, operations, control architecture, functions, and arrays. That is the first fundamentals. Let's see how does it work. Okay. In fundamentals, the first thing is variables. Variables are used for storing data values. Okay. In PHP, you don't need to declare the variable explicitly. Here is the example. ഇവിടെ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ്സിലും ജെക്വറീസിലൊക്കെ നമ്മൾ വേരിയബിൾസിന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, വേരിയബിൾ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റീജർ ആണോ ഫ്ലോട്ട് ആണോ അങ്ങനെ. ബട്ട് ഇവിടെയും ഇൻ PHP ഓൾസോ നോ നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇതെന്ന്, റൈറ്റ്? So just declare and use it. If you say this one, it will automatically string. And if you say 25, the value is becoming integer. So automatically it will identify the data types. Okay, just dollar the variable name. That's it you have to say. And dollar the variable name. That's it. So if you print this variable, you will say a name, the name which will get print, age, and age will get print. This is a very simple example which we normally did in last classes. So just declare the variables. There is no like in C and C++ and other languages, declare as integer, declare as a float, declare as a characters, declare like varchar, nothing. Okay. So you just declare the variables and just use it. That's the only thing we have to do in PHP, right? And PHP Fundamentals again comes up with data types. The purpose of various data types is strings, integer, float, booleans, arrays, objects, and more. Here is an examples. If you say a string, say a string, a name. And if you say integer, just say the variable name and the value. And if you say the float, just say the variable name and the value. That's it. Automatically identify the data types. That's it. Nothing more than that. If you say boolean, you say true or false. Okay. If you say true or false, is automatically the variable become a boolean variable. Okay. If you array, you can say array of what the array you want. Okay. You can just put the arrays values and this variable become an array automatically. Nothing to do with it. If you declare an objects, if a class objects you're declaring, okay, if you want to create a class and do it, we will learn class and all things in coming classes. Don't worry about it. So when you create a class, a new class name you say, you can declare a variable, just declare a variable. And that variable dot pointed to the variable name, and you can give the value. And same thing, you will say and age, and you say the value. Only in the class you use this pointer, this one, minus greater than, that's it. The rest, everyone we are using equals. You can see equals. Okay, you can see equals here. You can also see here. But only in the objects, you have to create this syntax, minus and greater than. This is a basic syntax for declaring the variables and get the value from the class objects, right? So you will deeply learn what is a class and all things in the coming classes. Don't worry about it. The class is always class person or whatever the class name and the public variables, and use it. Okay. This is the basic concept of data types in PHP Fundamentals. You can have an operations like PHP support operational and arithmetical, assignment, comparison, logical operators, and more. Here we've some given examples.
So when you go for an arithmetical operators, let's say equal to 10, you can say plus, minus, multiplication, and division, which we've seen before. This type of syntaxes which we normally using for arithmetical operators. If you say assign operators, you can say is a equal to 10 or a equal to a plus 5 means a plus or equal to 5, right? So we can use the same variable like this, plus and equals is possible. And the same as a equal to a minus 3, for example, you're using same thing minus equal to 3. This is called assignment operators. Okay. So this is assignment, multiple equal to and division equal to. You can say like this. It is equal to same thing. Okay. Either you can use this in this way or you can use it this way. If you use it this way, we call as a assignment operators. If you're using simple way, this way, we call as arithmetical operators. That's it. Now, you have comparison operators, which we have x equal to 5, y equal to 10, for example, two variables are declared. I'm saying in bracket. When you say a comparison operator, you have to say in bracket $x equal to $y. These variables, right? Is equal. Okay. Is this is equal, is equal, right? And if you say not equal, if you want to say not equal, you say exclamation equals. It's called not equal. And you can have a greater than and you have a less than. Okay. So if you say these conditions, you can always say in a brackets. Okay. Normally we use in comparison operation we use in what you call in conditions, if else conditions and all. So normally we have this syntaxes, which we are familiar with this syntaxes, I hope. We have another operators called logical operator, which true or false. Okay, I have a two, this one, and you have a result and you have to say double and for and or you have to say two pipes for or not equals. You cannot. You can say exclamation and just say exclamation. Exclamation will help you say a not result, right? This is or result and result. If you and this has to satisfy, in the or case, either this or this has to satisfy, not only one thing should be satisfied. This is the basic operator concepts. I hope it is clear for you guys. Is it clear? Yes, sir. Okay, great. Excellent. Now we are going some fundamentals again with the control structures. So what is the control structures? When you're developing an application, you want to control data. Okay. So you want to handle the data. So you want to do some logics in between. So you have to use control structures. So PHP provides the control structures, structure like if else, while loop, for loop, switch cases, and more. Here's examples which are given. If age equal to 18, I want to check if age equal to 18. So if $age is greater than or equal to 18, you are eligible for vote, for example. Else you are not eligible for vote. That's it. That you have to remember when you say conditional operators here, you have to use the curly brackets and close the curly brackets if this block is for if. Else also you have a curly brackets and you have a closing curly brackets. This is very important. If anything is missing, you will get a syntax error, right? So if you look on the loops, the while loop, right? In a while loop, you have a variable, you are declaring a variable called count equal to 1, for example. And while count is less than or equal to 10, keep on counting. So when you say a while, when the variable is less than or equal to 10, the while loop will get run, right? So what happens here, when you jump on this while loop, it will print first syntax, the value. In this case, it will print 1. Then you come here. Again, you say count plus plus is increment by 1. Then go up. From here, it will go up. Then it will check whether the condition is satisfied or not. Once it is satisfied, it's not satisfied, again, come back to the position. Now the count value is equal to 2. It will get print 2. Now go up again, increment by 1.
if this will get execute and again go up to less than or equal to 10, it will work. This loop will get work and get printed these values. Clear? The while loop. So we can make an example here for the while loop. Maybe you want to see that. Okay. So here I'm creating a new page. Okay. I just minimize this all. Goes to my C column app server www. I'm saying is MySQL, right? Here I'm creating. Okay. I'm just creating a new file called PHP Fundamentals. Fundamentals. Okay. If you here I'm going to create the files here. Here I'm saying PHP, right? I'm just saving this one. I want to say PHP fundamentals, right? Here I'm saying index.php, right? I create a PHP file here. Yes. Anything saying? No. Okay. Now I'm just taking the example of while loop. I'm just taking this while loop example. I'm just running here. So here I'm saying while this count equal to 1. This is very important. You have to specify the first variable. You have to specify here count equal to 1. Or you can, from where you understand, you can just say that while count is less than or equal to 10, count is, I'm just put a BR, the figure has to display, and put the BR in the tag and count plus plus. Okay, save it. I'm just running this one called localhost slash PHP fun, right? So it will get print 1 to 10. 1 to 10 C is all get printed. Okay. Now here I'm just saying here I want to make it a little bigger. I'll say in string dot on visibility not increase just h1 and I'm closing the h1 here. Now I have refresh. I said 1 to 10 came here, right? So it's very simple syntaxes for the while loop. While just put the count variable you want to display. What are the things you want to do? You can just use it inside the while loop block here, the while loop block, right? So put the block of data inside and finished off. Okay. Now you have a for loop, right? In the for loops, I'm just removing this h1 because the page is going up. In the for loop, the same scenario which is there, right? I'm saying here I equal to 1, $I equal less than or equal to 10, I plus plus. That's it. The simple for loop concept. Now what happens here? Here, first thing I will initialize with 1. Now it will get printed. Then count here and go back, increment by 1. Then it will jump to this area. Once it's jumped, check the condition. Then if it is not satisfied, come here, go up, again increment, come down, here, again increment, it keep on moving. So it will up to 10 it will get printed. Let's see how does it work. So I'm just running. So this is for the while loop print and this is for loop, the same effect which we have. So these are the major loops normally using in PHP. Now we fetching data from what do you call from databases and all things. We normally use a while. And when you using a data which you want to do it, physically, you have to use it for loop. So when developing the applications, or when you come to the next classes, we'll know how to do the data manipulation in this one, right? So you have to remember the syntaxes in while loop. You have to declare in the out and inside. The loop should be inside. If you go out, this will become what? If I use this count in the outside, right? What happens? What happens? This will go endless loop, endless. So should not do that. So put it inside only. Otherwise, it will go end because there is no increment. This happens when the while loop is go up, not satisfied, come down, again go up, not say never increment. So remember, you are count this counting, incrementing of count
you have to use it inside the while loop, not in the outside the while loop, right? So here this is a place which we are going to use it. Okay, remember that. And declaration is outside the while, and increment inside the while, and condition to in the bracket. These are arithmetical, logical operators. We can use it. Clear? സാർ അതിലെ എക്കോ ഡോളർ ഐ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടേക്കണ എന്തിനാ അവിടെ BR ഉള്ള കാരണമാണോ ഡോട്ട് BR. If you are not using BR, what happens? Okay. എന്ത് സംഭവിക്കും? It is go in the straightforward. ഇങ്ങനെ പോകും. Okay. So എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന്റെ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് വേണം. So you can use the HTML codes in that. So I can put the code in the string only. So BR, right? And ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഈ സ്ട്രിങ്ങും ഇതും തമ്മിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മേർജ് ആവില്ല. JS നമ്മൾ പ്ലസ് പറയുകയും ഇവിടെ ഡോട്ട് വേണം in PHP, right? If I am not to use this one, ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വെക്കാം. So what happens here? Until syntax error will come, right? So expecting dot or semicolon. This is what we are looking on line number 30. So what happens in the 30? You have to use a dot operator in our case. Okay. So now what happens? It will work in the bottom line. Right? What happens? Okay, sorry, inside I put outside the string. Okay. So what is dot operator doing? Concatenating two things together. That's the only thing is doing. സ്ട്രിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഡോട്ട് തന്നെ ഇടണ്ട അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. For example, you have another one. Okay, I'm saying hi. ഇതും കൂടി പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെക്കാം. അപ്പോ ഇത് ഒരു സ്ട്രിംഗ് ആണ്, റൈറ്റ്? ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രിംഗ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രിംഗ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിനെ കൺകാറ്റനിങ് ഡോട്ട് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ചെയ്യാം? കണ്ടോ? വാല്യൂ ഹായ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വരും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അതാണ് ഈ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ജെക്വറിയിൽ എന്തായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത്? പ്ലസ് ആണ്. അത് മാറിപ്പോയത്. ചിലപ്പോ എനിക്ക് മാറാറുണ്ട്. റൈറ്റിംഗ് ജെക്വറിന്ന് എഴുതി ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ പ്ലസ് ഇടും. അപ്പൊ എറർ ത്രോ ചെയ്യും. ഓ സോറി, ഐ പുട്ട് ദ ഡോട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ PHP dot in jQuery and JS is plus, concatenating to string. Clear? സർ ഇപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിച്ചതില് ഹായ് ആദ്യം വന്നിട്ടാണ് പിന്നീട് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ ആദ്യം പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഹായ് വരേണ്ടത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വാപ്പ് ആയി വന്നത്? അത് സ്വാപ്പ് ആയതല്ല, ഐ ആദ്യം പ്രിന്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഐ ആദ്യം പ്രിന്റ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് ഇട്ടു, പിന്നെയാണ് ഹായ് പറഞ്ഞ ഞാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബ്രേക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആവും. യുവർ പ്രോബ്ലം വിൽ ഗെറ്റ് സോൾവ്. ഞാൻ ആ 1 ആദ്യം കണ്ടില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 2 എന്നാണ്. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അല്ല, ഇവിടുന്നാണ് ആ 1 മുകളിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണം. പൊസിഷനിങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സോ എവിടെയാണ് ബ്രേക്ക്? നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ബ്രേക്ക് ഇട്ടപ്പോ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഹായ് വന്നു, അതുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. ക്ലിയർ? സാർ ഈ ലൂപ്പുകളെല്ലാം എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവോ? ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫോർ ലൂപ്സ് നോർമലി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു സെനാരിയോ പറയാം. നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ വരാണ്. ഓക്കെ, you got the data from the database. ഡാറ്റാബേസിൽ എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഫ്രം വെയർ ടു സ്റ്റാർട്ട്, ഐ ഡോണ്ട് നോ വെയർ ടു സ്റ്റോപ്പ്. അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഡേറ്റ ചിലപ്പോൾ ഇത് 100 ആയിരിക്കും, ഓർ ഇതിന്ന് എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക, എനിക്ക് 5 ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ ഏത് ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അവിടുത്തെ കോൺസെപ്റ്റ്. ഈ ലൂപ്പ് വൈൽ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണോ, ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണം? നോർമലി ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈൽ ലൂപ്സിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അതിന് സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഡാറ്റാബേസിന്റെ റോ കൗണ്ടിങ് ഫ്രം 1 to end നമുക്കറിയില്ല. 10 ആണോ 100 ആണോ 200 ലൈൻസ് ഉണ്ടോ? ഇത് ഡേറ്റാബേസിലെ റെക്കോർഡ്സ്, നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് നമുക്ക് അറിയില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിയാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോ ഈ ഡേറ്റാബേസിന്റെ ഒബ്ജക്ട്സിൽ EOF എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വരും. EOF, എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ, റൈറ്റ്? ആ EOF അറിയാൻ പറ്റും വൈൽ ലൂപ്പിന്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഫോർ ലൂപ്പിന് അത് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ EOF അറിയണ ഒരു ലൂപ്പ് ഉള്ളത് വൈൽ ലൂപ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസിന് ഡേറ്റ നമ്മൾ കമ്മിങ് എക്സാമ്പിൾസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അവിടെ വൈൽ ലൂപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക, ഫോർ ലൂപ്സ് യൂസ് ചെയ്യില്ല. കാരണം അതിന് EOF ഉണ്ടോ, എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ മീൻസ് ലാസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് മീൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായോ? ഒരു 10 റെക്കോർഡ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
10 കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 10 കാൻഡിഡേറ്റ് ഡേറ്റയാണ് എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 10 ആൾക്കാർ റോസ് ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എക്സൽ. അപ്പോൾ ഈ എക്സലില് ഡാറ്റാബേസ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോർമലി ID, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നെയിം, അഡ്രസ്, ഏജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഇരിക്കുന്നത്. സോ ID is 100, name is Ajit, address for example 10 for example. This is one person. 101. I'm saying Kumar. I'm saying Chalakuri. And say he is. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ് ഇപ്പൊ ഈ കേസിൽ എനിക്ക് 2 ഡേറ്റയാണുള്ളത്. സോ വൈൽ ലൂപ്പിന് ഇത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഡേറ്റ ഇല്ല. അപ്പൊ വൈൽ ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ഐഡന്റിഫൈ, അതായത് ഡേറ്റാബേസിൽ വേണ്ട ഒബ്ജക്ട്സിൽ മാത്രം എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽസിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈൽ ലൂപ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. അതല്ല വി നോ ദ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് വേർ യു ആർ നോർമലി യൂസിങ്. സോ വേർ ഈസ് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ഈസ് കമ്മിങ്, അങ്ങനത്തെ ഡേറ്റയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ വൈൽ ലൂപ്സ്. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ ഇന്റേണലി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് യൂസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ലൂപ്സ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്. ഇതാണ് വയലും ഫോറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, മേജർ ഡിഫറൻസ്. യെസ്, can you mute it please? Okay, so now for loops and while loops, these are difference, major difference. So this നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസിൽ വരുമ്പോൾ ഡാറ്റാബേസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും how it is happens. Okay, so we are just introducing the loops. How does it work? Now we are going to implement in the applications. Okay, മനസ്സിലായോ ഈ വൈലും ഫോറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? അതായത് വൈൽ ലൂപ്പ് ഡാറ്റാബേസിലും മറ്റേത് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഡേറ്റാസ് ഡാറ്റാബേസ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ XML ഫയൽസ് ആയിരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ സം ഡേറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഫ്രം ദ JSON ഡേറ്റ ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ഉണ്ടാവും. അതിന് EOF ഉണ്ടാവും. EOF ഉള്ള ഡേറ്റാസ് നോർമലി നമ്മൾ വൈൽ ലൂപ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യും. മീൻസ് അതിന് സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, എൻഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഈ കൗണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇതും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആ കേസസിൽ വൈൽ ലൂപ്സിൽ. ഫോർ ഫെച്ച് അറേസ് എന്നാ പറയാം. MySQL I_fetch arrays എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷനാലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചാണ്. അപ്പൊ ആ ഫങ്ഷനാലിറ്റിയിൽ EOF ഉണ്ടാവും, എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും. എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽസിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വൈൽ ലൂപ്പ് ബ്രേക്ക് ആവും. റൈറ്റ്, അപ്പൊ നമ്മൾ കൗണ്ട് പറയില്ല, ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ടാവില്ല, എൻഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ വൈൽ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. ഫോർ ലൂപ്സിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽസിൽ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ സമയത്ത് വൈൽ ലൂപ്സും അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഫോർ ലൂപ്സും യൂസ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? ഫൈൻ. സോ ഇതിന്ന് ഡാറ്റാബേസിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും വരും, ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് കം ഫ്രം JSON ഡേറ്റ ആയിരിക്കാം, ഇറ്റ് ഇസ് കം ഫ്രം XML ഫോമാറ്റ് ആയിരിക്കാം. സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, എന്ത് ഡേറ്റ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും പറയാൻ പറ്റില്ല, ലെങ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ കേസിൽ എനിക്ക് 2 എന്ന് പറയാം, ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ഓൺലി 2 റെക്കോർഡ്സ്. Maybe 1000 records, maybe 2000 records, maybe 5000 records, 1 million records ആയിരിക്കും വരിക. 1 million records അവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ. ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് വിൽ ഗെറ്റ് 100 records. ഒരു ദിവസം അന്ന് 100 records കിട്ടി, പിറ്റേ ദിവസം രജിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, അന്ന് പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ അത് 200 records ആയിട്ടുണ്ടാവും, പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ അത് 500 records ആയിട്ടുണ്ടാവും, പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ 1000 records ആയിട്ടുണ്ടാവും. സോ വി കനോട്ട് പ്രെഡിക്ട് ഹൗ മെനി ഡേറ്റ ഈസ് ദെയർ ഇൻ ഡാറ്റാബേസ്. സോ അങ്ങനത്തെ കേസസിലാണ് നോർമലി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ നമ്മുടെ വയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം. നോർമൽ കേസസിൽ നമ്മൾ ഫോർസ് യൂസ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? ഫൈൻ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ക്ലിയർ. Now I'm just using another case called switch cases. Okay, this is another interesting thing which coming from the switch cases. Okay, so what is a switch case happens, for example, in this case, this is a switch bracket open ചെയ്യും and close ചെയ്യും. For example here day equal to Monday. ഈ കേസ് ഡേ മൺഡേ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം എന്നാണ് ഞാനിവിടെ കേസ് ഈക്വൽ ടു മൺഡേ. ഐ എം സെറ്റ് ടുഡേ ഇസ് എ മൺഡേ. ട്യൂസ്ഡേ ആണ് ആ വേരിയബിൾ വാല്യൂ വന്നെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന ടുഡേ ഇസ് എ ട്യൂസ്ഡേ. ഓക്കെ, അന്നത്തെ ദിവസം is another day, Monday അല്ല ട്യൂസ്ഡേ അല്ലാത്ത ഡേ, ടുഡേ ഈസ് അനദർ ഡേ എന്ന് എനിക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്വിച്ച് കേസ് എങ്ങനെ എഴുതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ആദ്യം എഴുതാം, റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ്സ് കർലി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. റൈറ്റ്, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും, ഡോളർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കെ, എന്ത് വേരിയബിൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
Then first case and the first case, or first case until 1 I'm making. Okay. So 1 and I'm saying colon. I'm saying curly brackets. I'm saying break. ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതും എന്താ എന്റെ ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം സെയിങ് ഹൈ ടു ഓൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി 1 ആണെങ്കിൽ ഹൈ ടു ഓൾ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. അല്ല 2 ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് എ വാല്യൂ ഓഫ് 2 ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത്. സോ ഐ എം സെയിങ് ഹൈ ടു ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവർ വാല്യൂ ഈസ് 2 എന്ന് എനിക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. അല്ല എനിക്ക് ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്തൊരു കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ 2, 3, 4, 5, 6 എത്ര കേസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ 1 നോട്ട് ഇതിൽ 1 2 2 കേസാണ്. ഞാനൊരു മൂന്നാമത്തെ കേസ് വേണം. ഓക്കെ ഐ എം സെയിങ് ഈസ് കേസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആണെങ്കിൽ 3 ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം സെയിങ് യുവർ വാല്യൂ ഇസ് 3 എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. നൗ ഇതിൽ ഒന്നും പെടാത്ത സാധനം വയ്ക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിൽ ഒന്നും വരാത്ത സാധനമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയും. Default colon I'm saying break. Okay, ഈ ബ്രേക്കിന് ഡിഫോൾട്ട് ഞാൻ എക്കോ ചെയ്യും. എക്കോ I'm saying no data എന്ന് right. ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യണം. Switch cases are always uses. I will tell you why. Okay, so now I'm saying is a Monday. Well, let's see, നമുക്ക് $k equal to 30 20 2. Okay, here in this case 2 is there. Okay, what are you going to print? Okay, now I have 2 cases here, 1 and 2. So let's run it. I'm saying here today is a Monday, your value is 2. Means 2 cases work your value is 2, right? What is in this same thing you can do with the if else. Okay, I'm saying if I'm saying $k equal to 2 1 for example, I'm saying echo. I'm saying high to all. Case okay, and I'm saying if I'm saying k equal to 2, I'm saying 2, your value is 2 for example 2, and I have another case called 3, right? I have 3 and your value is 3, right? Okay, now I have another thing default, because if there's no data. Okay, so I'm saying if not is in this case is greater than equal to 4, 3 alata case. Okay, 4 1 2 3 greater than 4. Okay, equal to 4 k 4 anengil your value no value. Okay, no data ennu parnu idu run cheyyumbozhum let's have a look at I have one case here. Another case I'm just putting a br here. I'm saying echo for the br echo. I'm saying br, right? For break it up. Okay, let's see how does it work. So your Monday you printed 2 and the same output is come. Your value is 2, right? So ingane is working fine. Ingane working fine. Ingane case is if then what is the difference between the switch and the if conditions, right? Now okay, if conditions switch endana difference. Okay, if condition നമുക്ക് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ 1 അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. We can put a else part. But here നമുക്ക് 1 അല്ലെങ്കിൽ I have a default. Okay, I have no data. Now ഇത് രണ്ടിനും the major difference. If ഇങ്ങനെ എഴുതി പോവാം, ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഒരു അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെന്നപ്പോൾ നിങ്ങളോട് അസൈൻമെന്റ് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു use a value, you will get a value from outside which is value is 10. Okay, maybe 20, maybe 30, maybe 40 or 50, whatever it is, some values coming. You have to put 4 cases, 4 scenarios stating that if it is a 10, you have to print 2. If it is a 20, you have to print 20. If it is 30, you have to print 30.
If it is not in this one, you have to print no data. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് scenario തോന്നുന്നു നോക്കിയാൽ ഒരു assignment when you go for interview or something. So what happens? നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ എഴുതി പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം. The better way you have to approach is to go for switches. Because of why? ഈ കേസിൽ ഈ സ്വിച്ച് കേസ് ഇഫ് കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ when I executing a running application, first thing ഈ value 2 എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. I got the value from database, wherever it is. ഇവിടെ ഈ കേസിൽ if ചെക്ക് ചെയ്യും, ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യും, okay, is not satisfied, or skip it. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യും, okay, satisfied, run it. Then come down, ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യും, not, skip it. And you have another one, ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യും, no, skip it, finish. This is the way it happens in the normal process. But in this case of switch, what happens? When you take a value, I got a value in this case. If you take 2, it is directly jump from here to the 2 keys and get execute and come out. It will not go to 1, it will not go to 2, it will not go to default. It will never go on. Whatever the value you have, ഏത് വാല്യൂലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യും, സ്വിച്ച് ആ ബ്ലോക്ക് മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് കം ഔട്ട്. റൈറ്റ്? ഇൻ ദിസ് കേസിൽ ഇഫിന്റെ കേസിൽ ഇഫ് ചെക്ക് ചെയ്യും, ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയില്ല, പിന്നെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യും, സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി, ഇത് റൺ ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യും, പിന്നെ ഇതും ചെക്ക് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ചെക്ക് 1, 2, 3, 4. But in this case, it will check only 1 and do the process and come out. So when you're going for execution purpose, the faster execution, of course, എവിടെയായിരിക്കും? ഏതായിരിക്കും faster execution in this case? Switch. Great. ഈ സ്വിച്ചിലേക്കും ഫാസ്റ്റർ എക്സിക്യൂഷൻ. നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ്, റൈറ്റ്? അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ആണോ ഇഫ് ആണോ വേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കുക. If somebody is saying that if one else I'm saying ഇതാണ് റിക്വയർമെന്റ്, else echo I'm saying echo no data. 1 ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ഒറ്റ കേസ് ഉള്ളൂ, ഒറ്റ കേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എൽസും ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നോർമലി വി ഗോ ഫോർ ദിസ് വൺ. ഡോണ്ട് യൂസ് ദിസ്, ഇത് യൂസ് ചെയ്യില്ല, ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പല കേസസ് ഉണ്ട്. ഈ കേസസിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് എൽസ് കൊടുക്കുക, ഇഫ് എൽസ് എന്നിട്ട് കണ്ടീഷൻ പറയാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ പറയാം, $k=2 ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാം, എൽസ് ഇഫ് പറഞ്ഞു പോവാം. ഇതും ഇവിടെയും എല്ലായിടത്തും കയറി ഇറങ്ങിപ്പോ. റൈറ്റ്? ഡോണ്ട് യൂസ് ഇറ്റ്. ഇഫ് ഒന്നോ രണ്ടോ കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നോ രണ്ടോ കേസസ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഇഫ് എൽസ്. അതല്ല, യു ഹാവ് മോർ ദാൻ 1 or 5, 10 cases, 15 cases, 20 cases ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ സ്വിച്ച് കേസസ്. ഇത് നമ്മൾ MVC ആർക്കിടെക്ചറിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് റിയലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഈ കേസസ് എന്താണെന്നുള്ളത്, റിയലി. ബട്ട് റിമെമ്പർ, this will be the most and faster execution when you go for switch case than using if case. If you use it on the it will work, it will 100% give the output, no problem, and there is no issue will be there, right? But in this case, in this scenario, ഇതാണ് best suitable things. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഫ് എഴുതി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇഫ് എഴുതി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെനാരിയോ യു ക്യാൻ സോൾവ് വിത്ത് ദിസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സോൾവ് വിത്ത് ദിസ്, റൈറ്റ്? രണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാം. സൊല്യൂഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ദി സെയിം, ബട്ട് ദി എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ. സ്വിച്ച് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ. ക്ലിയർ? നമ്മുടെ ഇതില് PHP ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് എൽസ് ആണോ ഉപയോഗിക്കുക? എൽസിഫ് തന്നെയല്ലേ? ഓക്കെ. ഇഫിനാണ് കണ്ടീഷൻ പറയാം. ഓക്കെ, എൽസിഫ് ഇവിടെ എൽസിഫ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും. എൽസിഫ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും. പക്ഷെ ഈ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയോണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് പെർഫെക്റ്റ്ലി. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇതിലെല്ലാത്തിനും കൂടെ കടന്നു പോകും. അത് ഒരു നല്ല procedure. You have to use switch and you can break case 1, case 2 and case 3, whatever it is, and go on.
ക്ലിയർ? സർ അപ്പോ സ്വിച്ച് കേസില് നമ്മളിപ്പോ സാർ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് മൺഡേയും കൊടുത്തില്ല ട്യൂസ്ഡേയും കൊടുത്തില്ല, ഞാനിപ്പോ വെനസ്ഡേ കൊടുത്തു നോക്കിയാ, അപ്പോ അത് കേസ് 1ഉം കേസ് 2 നോക്കാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡിഫോൾട്ടിലേക്ക് പോവോ? ജമ്പ് ചെയ്യും, ഡയറക്റ്റ് ഡിഫോൾട്ടിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും. ഇഫ് ഐ നോട്ട് ഗിവൻ എനി വാല്യൂ ടുഡേ ഇസ് അനദർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോ നമ്മള് ഇതിലില്ലാത്ത വാല്യൂ കൊടുത്താൽ ഡയറക്റ്റ് ഡിഫോൾട്ടിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും. ഡിഫോൾട്ടിലേക്ക് വാല്യൂ ഇത് ഈ സ്വിച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഏതാണ് ആപ്റ്റായ ബ്ലോക്ക്, ഏതാണ് സ്വിച്ച് അല്ലേ, അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂയുടെ ആപ്റ്റായ ബ്ലോക്ക്. ആ ബ്ലോക്കിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും ഡയറക്ട്ലി. ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ ആപ്റ്റായ ബ്ലോക്ക് ദർ ഇസ് നോ ഡേറ്റ, ദിസ് വൺ ഡയറക്ട്ലി ജമ്പ് ടു ദിസ് വൺ ആൻഡ് ഗെറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട്. ദിസ് വിൽ ഗെറ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും, ഇത്രയും ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. ഈ വാല്യൂസ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. വാല്യൂസ് ഓൾറെഡി സ്വിച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് അസൈൻ ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കും. വാട്ട് ഓൾ ദ വാല്യൂസ് ആർ there. ആ വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യും. വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂസ് ഉള്ള ബ്ലോക്കിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യും. അതിനാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തത്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യു നോട്ട് പുട്ട് ദ ബ്രേക്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ മൺഡേയുടെ കേസിൽ നിങ്ങൾ മൺഡേ അല്ലേ, ഈ ബ്രേക്ക് ഇട്ടില്ല എന്ന് വെക്കാം. ഇവിടുന്ന് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെയും എക്സിക്യൂട്ട് ആവും. അതാണ് എൻ്റെ വേറെ പ്രശ്നം. കണ്ടോ, നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കളയണം, ആ കേസിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. സോ യു ഹാവ് ടു സേ ബ്രേക്ക്. ഡിഫോൾട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് മാൻഡേറ്ററി ആണോ? മാൻഡേറ്ററി അല്ല, പക്ഷെ നോർമലി ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് യു യൂസ് ബ്രേക്ക്. മാൻഡേറ്ററി അല്ല, നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ മാൻഡേറ്ററി. ഓക്കെ, ബട്ട് നമ്മൾ നോർമലി ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് പോകും. അതാണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്, താഴത്തിനകത്ത് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. ഏതിലാ? ആ ഈഫിന്റെ അവിടെ. ഇഫില് ബ്രേക്ക് വേണ്ട, ഈ ബ്ലോക്ക് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞു, ഫിനിഷ്. കാരണം അതിന് ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഇഫ് ഹാസ് എ ബ്ലോക്ക് കണ്ടോ, ഒരു കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. ആ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആണ് എന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും. ഇവിടെ അങ്ങനെ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഇല്ല. ഇത് സ്വിച്ചിന് മാത്രമേ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഉള്ളൂ. കേസസ് ഡോണ്ട് ഹാവ് എ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സ്. നമ്മൾ എഴുതി പോവാണ്, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി പോവാ. ഈ ബ്രേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാവാം ഫിനിഷ് എന്നുള്ളത്. അതർവൈസ് ഇറ്റ് കീപ് ഓൺ ഓക്കെ. കാരണം ഇതിന് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണോ ഇതില് വരുന്നത്? ഏതാ? അല്ല, ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? സാറേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ PHP സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റേ പഴയ പോലെയാണോ? ഇത് കേസസ് മറ്റേ ഡബിൾ കോഴ്സിന്റെ ഉള്ളില്, അത് കേസിന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ കൊടുത്താണ്? ഇങ്ങനെ സ്ട്രിങ്ങിലാ? അത് ഉള്ളി, അത് സാധാരണ മറ്റേ പുറത്തല്ല വരാത് നോർമലി. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതേ ഇവിടെ ഈ ഇതിന്റെ ഇവിടെ ആയിട്ടല്ലേ ഇവരെ എഴുതാ നോർമലി. എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനെയാണോ? കണ്ടീഷൻസ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ കേസിന്റെ ഉള്ളിലെ കണ്ടീഷനാ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക, ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്ട്രിങ് ഉപയോഗിച്ചു, ഇവിടെ നോട്ട് സ്ട്രിങ് അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയില്ലല്ലോ എനിക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് സോറി. എനിക്ക് പോയോ? 5 greater than 2 അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പറയാം. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ 1 പുറത്തോടെ തന്നെ പറയാ അല്ലെ? അവിടെയാ, കോളറിന് മുമ്പ് പറയണം എല്ലാം കണ്ടീഷൻസ്. കോളറിന് മുമ്പിലെ കോളർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ട പോലെ തോന്നിയത്. ഇവിടെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് സ്ട്രിങ് ഉപയോഗിച്ചു? ഇവിടെ ഇന്റിജർ, ഇവിടെ വാല്യൂ ഇന്റിജർ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്റിജർ വെച്ചു. ഇവിടെ വാല്യൂ സ്ട്രിങ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. കണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ഇന്റിജർ വാല്യൂ ആണ്, അതാണ് ഞാൻ 1 2 3 എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. എന്റെ വാല്യൂ 1 2 3 എന്നുള്ള വാല്യൂ വരുള്ളൂ. ഇവിടെ എനിക്ക് സ്ട്രിങ് വാല്യൂസ് വരാം, അപ്പൊ ഞാൻ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. കണ്ടോ, ഞാനിവിടെ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ സ്ട്രിങ് ആണ്. നമ്മുടെ കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ വരിക ശരിക്കും കേസിന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ? ഐ മീൻ കോളൻ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്? അത് ഇവിടെ അത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ കമ്പാരിസൺ വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ബേസ് സാധനം. ഇവിടുന്നാണ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണത് ഏതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറണം എന്ന്. അതിനുള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കമ്പാരിസൺസ് വർക്ക് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായി? ഫസ്റ്റ് തിങ് വാട്ട് ദ വാല്യൂസ് കംസ് ഇൻ, റൈറ്റ്? ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടണം, റൈറ്റ്? ആ വാല്യൂ കിട്ടിയ സ്വിച്ച് ഒരു ഡേ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ ഏതെല്ലാന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ? ഇഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇഫ് എന്തെങ്കിലും $,
I equal to equal to 10 അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോവാം. ഇതിങ്ങനെ പറയാം, കേസൊക്കെ പറയാം. ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ മണ്ടേന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു, എൽസ് ഞാൻ എഴുതു, എൽസ് എഴുതി, ഓക്കെ, ഇവിടെ എൽസ് എഴുതി, അങ്ങനെ പോവാം. എൽസ് എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ എനിത്തിങ് എൽസ് യു വാണ്ട് ടു പ്രിന്റ്, ഇങ്ങനെ ഇതിനുള്ളിൽ എന്ത് ഫങ്ഷണാലിറ്റീസ് ഒക്കെ എഴുതാം. You can call the functionalities, you can write everything you can do. Just a block. This is a block. That's it. ഇതൊരു ബ്ലോക്ക് ആണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ കേസ്. ഈ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്ലോക്ക്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബിസിനസ് ലോജിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണു എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും എല്ലാം നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വരും. കീപ് ഓൺ ഡൂയിങ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് തിങ്, this is a structure I am just discussing. After that, we will write the functionalities and call the functionality inside the cases and go on. Right? അങ്ങനെ കടന്നു പോകും. Okay. Now I just want to show you how the this thing is working. Cases is working. That's it. Okay. Understood? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. Okay. Just I want to give a demo. That's it. How does it works and how the flow is happening. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതി സ്വിച്ചിൽ വിളിച്ച് അങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും, അത് എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ശേഷമുള്ള ബ്ലോക്കാണ്, ഈ കേസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇതിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം ലൈൻ, നോ പ്രോബ്ലം, നോ ഇഷ്യൂസ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? So that's the difference between case, switch cases, and the this one, right? In between, pardon? Hello, anyone said something? No. Okay. Yeah, there is a difference. There's a string. I use a string here, and here also you can use string. Either string I can use a string here. 1, 2, 3. Like this. This also works, right? Upper string at a comparison other working. Clear? Now I'm just going forward. Clear? I'm just going forward here. Just put here. Now functions. Okay, functions allow you to group codes into reusable block. Reusable block ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫങ്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ PHP jQuery ഫങ്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് we can use functions. Say hello, we can have a function here and call the functions in that particular locations. Okay, so let's have a look on this. Okay, I'm just copying this function here. Okay, okay, I'm just using a function in the outside. Okay, anywhere you can use it. I use this function, right? Say hello. Okay, and I have passed the parameter, which parameter you want. Yeah, just pass the parameter on this hello, and it will get printed here. This hello will get printed in this one. So in this case, what happens? Let's execute and see. There's no difference in happened in the outputs. So outputs are same what you did before, because I didn't call this function anywhere. So I'm just saying hi function. I'm just saying here in the Monday. Okay, I'm just calling here the function Monday. I call it, and in this case, I'm say here the day value. I'm just passing here. All right, the day value I'm passing here. Okay, what is the value? So what happens? Hi, hello will get execute, and hello, what are the value you passed? And then semicolon happen. Let's see how does it work. Hello, I'll just put a break. Okay, I'll put a break here. Yeah, I will put a break here. Yeah, right. Fresh. Hello, Monday. Right. So means I create a function. I call the function inside the case. Right. If I not use here, I just use it in the Thursday, for example. Tuesday, I'm just refresh. That value will not come because of why? My output, my question of the switch is Monday. So Monday block will got executed. This block is not executed. When this block is got executed, this hello will get work. And I'm just copying and just call that function on Thursday. What happens? Okay, today is Tuesday. Sorry, Tuesday, right? So Tuesday, which you said
and I've just passed the value, this block is got invoked. The function which you have created inside, it will got invoked automatically. And you pass the parameter of the value to the function will get invoked, and the value got moved to this particular things, and you will get printed here. That's it. If you want to pass some other more values, you can put comma and put the more parameters and go ahead. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫങ്ഷൻസ് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫങ്ഷൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും വിളിക്കാം. ജസ്റ്റ് ഐ സേ മൈ വാല്യൂസ് carry 2, right? I just sorry. പുതിയ PHP സ്ട്രിംഗ് ഇട്ടാലും വർക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ, പുതിയ വേർഷൻസിലൊക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. Now I'm just k equal to, what is the value, 2. So I'm doing 2 inside the 2. I'm just calling the function here. So here I'm not calling in this switch case. And if you want to call in switch case, you can also call in switch case, no problem. And in this case, okay, it is there. In switch case, it is there. We already called. And if case also we called, right? So just refresh. In 69, some syntax error. 69 semicolon and input. Okay, refresh. So here undefined variable name in 68. Hello, undefined variable in 68. 68 68. Okay, in name and value name. Okay, is the k and pass okay, or name and value k undefined variables. No. So hello to here. Hello, Tuesday. That was printed properly, right? This is the if condition is worked. In this one, a case content is worked. Clear? So we'll go ahead. We have inbuilt functions, which call inbuilt functions. What is called strlen, right? You have a lot of functions like this. We can go ahead, Google string function in PHP. A lot of functions are available, string functions. You can add C class, and you have what you call inbuilt functions, ltrim. These are the normal using. rtrim, print, printf, rtrim. These are a lot of functionalities are there. You can use any one of the functionality which is already in the PHP, right? These functions are already predefined functions. For example, here I'm calling. I create a function called. Okay, I'm creating here. Okay, I have a string. Is called day. This is my string, for example. Okay. So here I'm saying string. The string strel, string length, right? strlen, right? I'm just using okay, k equals strlen of what you want to say, length of this string, which are day string, right? I just copy the string, right? Paste it, then semicolon. Okay, so I'm saying echo $k, right? So I'm just echo. I'm saying the length of the string $k. Okay, so let's see what is the length of the string, right? Just execute. Is 7. So here we have a Tuesday is the value. The 7 characters are there, right? So you can say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 characters are there, right? So if you want to know the string length of the string, you can use len, and you have a lot of functionalities for the U case. For example, U case, convert the first character in the string to uppercase. UC first, right? So okay, so I'm saying UC first, right? So I'm using here Tuesday I removed. I removed and I say T, for example, small t, right? So these are our value. Small t start.
So ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ value should be in use case control X should be inside of this and no need for this. അതിനെ use first എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചു. എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം. ഇവിടെ refresh. So T out which comes there T capital, right? So if you want to use it, okay. Something went wrong. Okay. Sure. Okay. So you see first, you see in the this caller you see first, and you have another one called printf. You can just say trim. These are the major variables which you normally use as trim. What is the trim stands for? For example, I'm using a trim, right? Trim function. What is the trim stands for? For example, you have a value. In this value, you have a space. For example, here space. The 2 spaces I put, or we have a 2, 3 spaces, right? So I don't want this space. I want to remove these spaces by default. So we can use trim function, and you can put the value and get printed, right? So I'll just remove run this one. You can say Tuesday get printed. There is no spaces here. ഇവിടെ സ്പേസസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്പേസ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. For example, here I put some more spaces here. Okay, and പക്ഷെ HTML കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ സ്പേസസ് ബിക്കോസ് HTML take the spaces with the help of ampersand NBSP. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഈ വാല്യൂ ഇപ്പൊ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടുഡേ ഈസ് അനദർ ഡേ ആണ് വന്നത്, കണ്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ചോ? ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ട്യൂസ്ഡേ ടി ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് നിൽക്കുക. സോ ഇവിടെ ഞാൻ സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് നിൽക്കുക, ഇവിടെയും സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് നിൽക്കുക. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഈ കേസിൽ ഈ ട്യൂസ്ഡേ വർക്ക് ചെയ്യണ്ട, എന്റെ വാല്യൂ ഇസ് ട്യൂസ്ഡേ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഹാസ് ടു വർക്ക് ഇൻ ടുഡേ ഇസ് ട്യൂസ്ഡേ എന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം. സോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ടുഡേ ഈസ് അനദർ ഡേ ആയിട്ടാ വന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ഇതിലെ വാല്യൂ ഇത്രയും സ്പേസസ് ഇവിടെ വൈറ്റ് സ്പേസസ് വന്നു. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് ജസ്റ്റ് എ ട്രിം ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആ വാല്യൂവിനെ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെന്നിരിക്കുക. ട്രിം ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വാല്യൂ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തെന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ റീഫ്രഷ്. ബിക്കോസ് ടുഡേ ട്യൂസ്ഡേ വന്നു, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ ഞാൻ വാല്യൂ എടുത്തപ്പോ ഇനി എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ എന്റെ ഡേറ്റാബേസിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടുന്നോ സ്പേസസ് ഉണ്ടായി എന്ന് വയ്ക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഒരു സ്പേസ് ഉള്ളൂ എന്ന് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ഒറ്റ സ്പേസ് ഉള്ളൂ. ഈ സ്പേസ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ still it will work. If I am not using trim, ഇവിടെ ഞാൻ trim യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് യൂസിങ് trim. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ടുഡേ ഇസ് അനദർ ഡേ ആയിട്ട് വരും. കാരണം ആ വാല്യൂ, ഈ ഇവിടുന്ന് വന്ന വാല്യൂ ഒരിക്കലും ഇതിലില്ല, റൈറ്റ്? അതുകൊണ്ട് കാരണം എന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തത് വിത്തൗട്ട് സ്പേസസ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡേറ്റയെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് trim എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? trim ഫംഗ്ഷൻ, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ വാല്യൂ കിട്ടും, റൈറ്റ്? സോ ആ വാല്യൂ അങ്ങനെ ഇന്റേർണലി എന്ത് വാല്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രിം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിന് ആർ ട്രിം ഉണ്ട്, റൈറ്റ് ട്രിം, ലെഫ്റ്റ് ട്രിം, എൽ ട്രിം ഉണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് ട്രിം ചെയ്യാം, യു ക്യാൻ സേ ആർ ട്രിം, റൈറ്റ് ട്രിം ചെയ്യാം. ഇഫ് യു യൂസിങ് ട്രിം, it will use both side, right and left, you will get trimmed and get the value string together. But remember, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ട്രിം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടുഡേ ഡേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ and white space okay, again something went wrong. I just fix it. Did you clear the trim concept, how to use it? മനസ്സിലായോ? Okay, fine. So you have a lot of functionalities. You can go through one by one, and word wrap length കൂടി വരുന്നാൽ വേർഡ് ബാക്ക് ആകണമെങ്കിൽ വേർഡ് റാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പൊസിഷൻ, സ്ട്രിംഗ് പൊസിഷൻ പറയാം. ഇഫ് യു ഗോ ഫോർ സ്ട്രിംഗ് പൊസിഷൻ, ഈ പൊസിഷൻ എന്താ സ്ട്രിംഗ് പോസ്റ്റ് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക, ഈ PHP എന്നുള്ള സ്ട്രിംഗ് എവിടെയാണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇത് എടുക്കുന്നു, ജസ്റ്റ് റൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് സീ. യു കൻ ജസ്റ്റ് കീപ് ഓൺ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്കോയില് ഇവിടെ എക്കോ ചെയ്തു, allow PHP 2, ആൻഡ് ഇതാണ് സ്ട്രിംഗ്. ഈ സ്ട്രിംഗിൽ PHP എവിടെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം, ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ string positions I want to find out. So I just put it where is it? You have values to string values to say day 7. Okay, echo break here, here.
right? But BR would come, so you'll get it. BR. Oh, sorry, sorry. This is string. This is a string in comparison. Echo semicolon BR, right? Okay, the 7th position, I got the PHP and tag. This string is 7th position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What a PHP identify. So this is a string which we have, and we can go ahead. So I'm gonna string positions. You can just go through all the examples which we have. What are examples? I mean, functionality. You allow functionality check it because I cannot go ahead with all the functionalities. It's difficult now. So you can go ahead with all the things. And the basics are trim normally use here because our database database data kittumbo trim when a user entering the data, our space user entry our space database to our database our data manipulation to commit. അങ്ങനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രിം ഡേറ്റ വൈറ്റ് സ്പേസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഡേറ്റ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ ഡേറ്റ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് സ്പേസ് അറിയാൻ പറ്റില്ല. സോ വിൽ ഗോ ഫോർ ട്രിം. അത് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യണ ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയാണ് ട്രിം. സോ എൽ ട്രിം ചെയ്യാം, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാത്രം ട്രിം ചെയ്യാം, റൈറ്റ് സൈഡ് മാത്രം ട്രിം ചെയ്യാം. ഫോർ ഓൾ ട്രിം വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. ക്ലിയർ? സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. Now, an example which I given here, string length is the length of the string which you get. Okay, now you can go for arrays. Arrays are very important because we handle an array which handle. Okay, so we have an indexed array. Okay, we have a this called indexed array. We have associative array and multi-dimensional arrays. So these are normally using array. So arrays normally use just use a function called array. Array another function use here, right? Use for example, you can use the same example here. This one. I'm just taking the same example. Oh, sorry. Okay, array. Can just take the array also. Okay, so I'm just putting the top. Okay, the array, because I don't want to disturb this one. Okay, I'm just putting the top of this page because I want to share this file. That is the reason. So I have an array declared apple, banana, and orange. I want to take the data from this one, the fruits of 0. 0 means what? Apple will come out. Let's see how does it work. Okay, so you'll get apple, right? So you got the apple, you got it, and you can just use this one. So I'm saying you would exit. That's it. So here what happens? net lag undo. Net lag undo. കാണുന്നില്ലേ? lag ഉണ്ട്. അല്ല പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്റെയിലാണോന്ന് അറിയില്ല, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. സെയിം പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഡിലേ ഉണ്ടോ? ഡിലേ ഉണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിട്ടുവിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഷാലായി ചിലപ്പോ ഒന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്താൽ ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഓൺ, ഐ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കണക്ടിങ് ആൻഡ് ഐ വിൽ കണക്ട് ബാക്ക്. ഓക്കെ, open network. Now how it is? Is it fine? Ipo is okay? Shankar? Ipo okay. Okay. Maybe some internet issues. Now ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തു. ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും എനിക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത താഴേക്ക് എനിക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം. ബിക്കോസ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഓൾവേസ് എക്സിക്യൂട്ടിങ്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് സേ എക്സിറ്റ്. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എക്സിറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ താഴേക്ക് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. എവറിത്തിങ് വിൽ
finish. So that's why I use exit here. The normal functionality. Okay, so I just use array. So array is printed and this is got printed. After that, I don't want to execute because I don't want to use it for time being. So if I'm not using exit, what happens? Everything will come out. So I just want to say only this one. Exit use. So I just want to print this. Okay. So Apple is one. So here I 2 use. So can you predict what will be output? Anybody? And then give 2 or Orange, sir. Orange, okay. It's orange. Because of why? It's a 0, 1, and 2. That's it. Very simple. Okay. Of course, we can go ahead with the associate arrays. Okay. Within the associate arrays in the example, so I just put it in the top. Okay. I just put here and put exit. Hello, sir. This break കൊടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? break ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ പേജിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനല്ലല്ലോ, നമ്മുടെ ലൂപ്പിനെ ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് ആ ബ്രേക്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു റൺ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഫെയിറ്റിലാണ്. ബ്രേക്ക് വിൽ വർക്ക് ഇൻസൈഡ് ദ ലൂപ്പ് ഓ കണ്ടീഷൻസിനോ അല്ല മാത്രം നമുക്ക് ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് അലോ ചെയ്യില്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം. അപ്പൊ മാത്രമേ ബ്രേക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത്. എക്സിറ്റ് ക്യാൻ ബി വർക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗോട്ട് ജോൺ. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഇവിടെ അസോസിയേറ്റ് അറേസിൽ അസോസിയേറ്റ് അറേ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ക്യാൻ യൂസ് ലൈക്ക് നെയിം ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വാല്യൂ, ദിസ് ഇസ് അനദർ നെയിം ഈക്വൽ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വാല്യൂ. ഇങ്ങനെ വരും ഡേറ്റ. ഇങ്ങനത്തെ ഡേറ്റ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ജെയ്സൺ ആയിട്ടൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അറേയിലാണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ സെയിം നെയിം വെച്ച് പറയും. 0-1 ഇല്ല തന്നെ, പിന്നെ 0-1 ഇല്ല, ടാഗ് നെയിം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാം നെയിം. അതാണ് അതിന്റെ ടാഗ്. ഏജ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏജ്, റൈറ്റ്. ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ age 25, റൈറ്റ്. സോ അങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് അറേസിലേക്ക് ഡേറ്റ വരികയാണെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്ത് പല ഡേറ്റാബേസിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ XML ഫയൽസിന്നോ ഒക്കെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ, അസോസിയേറ്റ് അറേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ അസോസിയേറ്റഡ് എന്ത് കീ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആ കീ നെയിം ആണ് പറയുക. ഇവിടെ നമ്മൾ അറേയുടെ പൊസിഷൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കീ നെയിം പറയും. ഇവിടെ എന്താ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കോളം നെയിം ഓൾവേസ് ഏജ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കോളം നെയിം നമുക്ക് അറിയാം, ഒരു പേര് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പേര് വിളിച്ചാൽ മതി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സാധനം, ഈ ഏജിനെ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് നോക്കുക, തുടക്കത്തിലാണ് നോക്കുക, ഇവിടെയാണ് നോക്കുക, അപ്പോഴും ഈ ഏജ് വർക്ക് ചെയ്യും. കാരണം പൊസിഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്, റൈറ്റ്. ഏജ് വിൽ വർക്ക് ഇൻ 25. പൊസിഷൻ അല്ല ഇവിടെ കീക്കാണ് വാല്യൂ, റൈറ്റ്. കീ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ എടുക്കുക. അപ്പൊ എവിടെയായാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഞാൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഓറഞ്ച് കിട്ടുള്ളൂ. ഐ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഓറഞ്ച് ഇഫ് ഐ സേ 1. അപ്പൊ 0-1 ബനാന കിട്ടാം, റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I can just use the name and you can go ahead, right? അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യും, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. അസോസിയേറ്റ് അറേസ് എന്നാണ് പറയാം. അസോസിയേറ്റീവ് അറേസ്. Now we have another multi-dimensional arrays. Okay, so ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡയമെൻഷൻസോട് കൂടി വരുന്ന ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും. It's okay. So let's say here I'm just putting here. Okay. Can I just put the exit here? I don't want to disturb anything else down. So you have name ഒരു അറേയിലായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ അറേ ഉണ്ടാവും, നെയിം ഓഫ് ഐ ഓൺ ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് റോ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡ് റോ. ഈ റോന് എന്തായിരിക്കും? ഇതിന്റെ ഈ അറേക്ക് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാവും 0-1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ നെയിം ആണ് വേണമെങ്കിൽ I would say 0-1. സെക്കൻഡ് റോയിലാണെങ്കിൽ I say 1 of നെയിമോ ഏജോ എന്താണ് വിളിക്കാം. So let's say here Jane. I got Jane because of what? And the second row 0 and 1. This is second row. ആ റോയിലെ വാല്യൂ എനിക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചു, ആ റോയിലെ വാല്യൂവിനെ ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്തു എനിക്ക് പിടിക്കണമെങ്കിൽ I can use this method
and get it. Because I carry a 10th row, 5th row, 10th row, we can use this multi-dimensional arrays. So multi-dimensional array is nothing but an array where are declare in multi-dimensional array, right? Nothing more than that. Okay. Upon Namkur array and where array where data of arrays and data of stack it. We can take the data from any of the stack and get the things in. Okay. So with the row ID, we can use it and get the things in. Clear? So you have an indexed arrays, associative arrays, and multi-dimensional arrays. So you have 3 arrays normally using in PHP, and complex arrays are there, 3-dimension, 4-dimensional arrays are there. But for our development purpose of multi-dimensions is fine for you guys. I can import any variable. We can go for the multi-dimension, other 3-dimension, 4-dimensions arrays like Bua. Normally 3-4 dimensions like we call as a matrix. Okay, so we are not handling that here right now, but in future we are going to handle with the matrix. Okay. Okay, so we got a Jane here. So now what you're going to do is another thing which is called Superglobals, right? Superglobals variables under PHP have a superglobals, right? So superglobals values. Sorry, one second. Superglobals is predefined variables in accessing anywhere in the PHP. PHP access declared PHP superglobals on it. And example $_get, which we use in last classes, right? Other page variable use and name which we did it the last time, right? Use we can go to get age value. So either post is a super variable. Again, some problem in our network. I just fix it. Okay. Now we are discussing about superglobals, right? Clear? Proper. So here where variable superglobals server and server. So server IP $server ADDR, server name underscore server name, a request method request.method and super variables already in. So we can just see how does it work. Okay, global variables and so here I'm just using this globals here. Okay, I'm just using the exit here. Either number server $_ server server address IP address. Let's see how does it work. So IP is local host IP address what you call local host is always in CMD 192.168.1.127, right? Other 127.0.0.1. That's colon 1 server IP address. If you put in the server, you will get the IP address of that, right? And server name is localhost. This is the server name, right? And the request method is get method use top method request. Method use server name if you want to identify the server name and you want to say IP address. Okay, you have to use these variables. Okay, server address, server name, server method. In the use another important thing. Why you want to know the IP address? Why you want to know the server name? Why you want to know the request method? Okay. Even an important thing in the server IP address in the request send. For example, I am sending a request from one server to another server. For example, sorry. Okay. Even enter a server under. Right, this is the server which my application is running. Application, right? Application is running, and I want going to access another server, right? Which we have a data here. Some other server which is not belongs to. This is our application, our server, but this is some other person's server, for example, right?
Now, when I'm sending a request to this one, right, or when this person is sending a request to my server to get the data, okay, എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ സെർവറുകാരൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് സെർവർ കോൾ ബി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റൈറ്റ്, ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെർവറുകാരൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു സെർവറിന് ഡേറ്റ എടുക്കാൻ വരാണ്. സോ ഐ എം സെയിങ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പറയും ആ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നതിന്റെ IP address equal to so and so ആണെങ്കിൽ I will serve the data to the server. If it is not the IP address from the particular which is specified, അതല്ലെങ്കിൽ I will not going to serve the data to the server, because we have another server here, you have another server here, and other people, so different people locating different location. ഇവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാം. ഈ റിക്വസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അലൗ ചെയ്ത IP അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും, ഈ സെർവറിന്റെ IP അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും. ആ IP അഡ്രസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് IP അഡ്രസ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി, ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് IP അഡ്രസ് കിട്ടിയില്ല, ബിക്കോസ് ഓഫ് വൈ, ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ലോക്കൽ മെഷീൻ, നമ്മുടെ സെയിം മെഷീനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പുറത്തുള്ള മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ IP അഡ്രസ് കിട്ടും, ആ റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റിക്വസ്റ്റിന്റെ IP അഡ്രസ് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ IP അഡ്രസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് I can send a request to this another server. This is my IP address, this is I am giving to you, and please check if it is registered with you. If it is registered, please give the data to me. ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ IP address I want to pass to the other person, right? So for example, I'm just taking this one, right? I'm just taking this code to my server, okay, SenseLab server, okay, right? I'm just taking you to my server, okay. Let's see. I go to file manager. That it come. What is that happening? Live ചെയ്തോക്കാം. Which folder? Okay, accelerator folder നുള്ളിൽ ഞാൻ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. File get underscore data dot PHP, right? ഇതാണ് എൻ്റെ ഫയൽ. Get data dot PHP. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തു. I use PHP. ഇതാണ് സെർവർ അഡ്രസ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് നോക്കാം. ഞാൻ സോറി, ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് not local host .com//, ആരാണ് get data, right? Get underscore data dot PHP, right? This is the IP address, right? The server IP address 168.183.81.204. ഇതാണ് സെർവറിന്റെ IP address. ഈ IP address ആണ് ഞാൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, right? So you can see the shared IP address here, 168.183.81.204. The same IP address I got it here. So I am going to send the request from this IP address to the third party application. For example, okay, ഇവിടുന്ന് എൻ്റെ IP address കിട്ടി. ഇനി ഈ IP address ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാണ് ഈ റിക്വസ്റ്റ്. സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സെർവറിൽ ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ദിസ് ഈസ് മൈ IP address എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഈ ആളെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് IP address എന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ he put the IP address in the registry. Now ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് വിട്ട് ഈ സെർവറിൽ വരുമ്പോൾ ഈ സെർവറുകാരന്റെ IP address ഏത് സെർവറിൽ നിന്നാണ് IP address വരുന്നതെന്ന് അറിയണം. So I got this IP address from my server. Now I am going to send this server to another machine, another computer. ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can send that IP address to this machine. Registered ആണെങ്കിൽ he will send the request back to you. If it is not registered, he will not. എന്ന് വെച്ചാൽ for the API calls normally we use application programming interfaces, which we are going to develop in the future classes. അപ്പോൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ അവിടെ. ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഈ കണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവർക്കൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് വിടും. ഈ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഇവർ സെർവ് ചെയ്യില്ല, ബിക്കോസ് ഓൺലി രജിസ്റ്റേർഡ് യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ ആക്സസ് ദ ഡേറ്റ എന്നായിരിക്കും എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ അപ്ലിക്കേഷനിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് യൂസർ ആരാന്ന് അറിയണത് ഈ മെഷീനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡേറ്റ ഈ വരുന്ന റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he can get the data. So I want to pass the value to this one. So at the time we'll use
this server data. And you can give server name. Okay, you can give your server name. So I'll get the server name and server IP address to this value and get the things in. Okay, so our machine IP address and server name is sanslab.com, right? Sanslab.com, local host, because our server name local host. But if the server name .com, sanslab.com, you would have values random getty and get the things in, right? And then a request, my request is get request, otherwise identify the user, get request from the user and get the things in. Clear the concept? Any doubts? The server variables? Yes, sir. Clear. Now, that's why we have IP address. IP address is the name of the IP address. Our server name is the question. Value where share I have to send to that, right? Name. Request please accept our application. Our application requesting IP address save IP address match database match. If it is matching properly, we will give the data to the user. Otherwise, you are not authorized to access this particular resource, not a message. Right? And then we have some variables called, this is a global, super global variables. But any page you use in the page, you can use it anywhere in the page, right? Clear. And we have a called sessions. Session in the Varnal. For example, value page. I got a value, for example. This value all pages I want to check whether this value is there or not in the variable value, right? And then check I want to get printed in the alt value, which I given you last time an example. I give an example session. For example, let's say there go lab.com/mp. Okay. Here user login cheyana. For example, login. Okay. So here I have a variable. I have a variable always in the page name. I have a name, right? E Muhammad Hussain is a name and database display name. Now I go to any of the pages. Wherever the pages I go, the same name will stand because I store the data in a session values. And normally value one page to another page, link click button click and the value page another page move last examples. But cases value store keep link click movie practically it is not good, it is not possible. Home values maintain we have to go for sessions. Sessions in the you can use the same values in the same thing, right? If we can make a small page here and see how does it work. Okay. I'm saying in text, I'm creating a new page here. I'm saying here H1. I'm saying welcome page. Okay. I'm saying H1. Close it. I'm saying PHP funnel. I'm saying welcome.php. Right. So welcome.php is our page created. Session. Okay. This is created. This is okay. Page I am creating another link called ahref. Right. I'm saying click link H sorry. A, right.
This is another page create. I am creating another page called what do you call? Okay, I'm saying PHP code. I'm saying echo. Welcome to all. Another page in the page, right? So here I'm saying is this is welcome and welcome one.php, right? PHP. Welcome one.php. So I have another one page here and I am sending to welcome one.php. Welcome one.php, right? Link click into some welcome one. Let's see how does it work. I'm saying localhost / welcome.php, right? Okay. Localhost / PHP Fundamentals / welcome.php. So welcome page one, and I click look at another page, right? So normally nammal endha cheya nammal ivarne oru click cheyumbo oru question mark kodutittu nammal endu val equal to Ajit, for example, ee value ആണ് pass ചെയ്യണം, right? അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് വെൽക്കം ഡോട്ട് ചെയ്തിട്ട് $_get of val, right? Okay, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, ഇവിടെ വന്നു, അജിത്ത് വന്നു, വാല്യൂ പാസ് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? ഇവിടേക്ക് കിട്ടി. നൗ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു 100 പേജ്, 10, 30, 40, 100 പേജസ് വി ഹാവ്. നമുക്ക് എല്ലാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. എല്ലാ ലിങ്കിലും ഒരു 10, 20, 50 ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ ലിങ്കിലും ഈ വാല്യൂവിനെ എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. റൈറ്റ്? ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ? നോ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അഡ്വൈസർ ഓൾസോ. എനിക്ക് ഏതൊക്കെ പേജിൽ പോയാലും എനിക്ക് എന്ത് വേണം? എനിക്ക് ആ വാല്യൂ കിട്ടണം. സോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഈ പേജിൽ പോയി ഇവിടെ ഒരു പേജ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഈ പേജിൽ ഒരു ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം സെയിങ് href equals ഐ എം സെയിങ് വെൽക്കം ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് .php ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അഗൈൻ ഐ എം സെയിങ് ക്ലിക്ക് me, ഐ എം സെയിങ് /a, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് വേറെ പേജിൽ പോകണം. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വെൽക്കം ടു എന്നുള്ള പേജിൽ പോയി, റൈറ്റ്? സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഫയൽ കോൾ വെൽക്കം ടു, റൈറ്റ്? ഐ എം ജസ്റ്റ് കോപ്പി ദിസ് വൺ, welcome to page 2, right? So here welcome to .php, right? ഞാൻ another value create ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പേജ്. ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് വിട്ടു, ഇവിടുന്ന് വന്നു, ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ ലെറ്റ്സ് സേ ഹിയർ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പേജ്. ഞാൻ വന്നു, ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നു, ഇവിടുന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, ഞാൻ അപ്പുറത്തെ പേജിൽ പോയി, റൈറ്റ്? വെൽക്കം അൺഡിഫൈൻഡ് നമ്പർ 3. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ഇല്ല, അതാണ് അൺഡിഫൈൻഡ് വന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് പാസിംഗ് എനി വാല്യൂ ഫ്രം ഹിയർ, റൈറ്റ്? ലൈൻ നമ്പർ 3. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ്, സോറി, ഇതിലല്ല, സോറി, ഇവിടെ വാല്യൂ ഉണ്ട്. വെൽക്കം ടൂല് ഇവിടെ ഇല്ല, ഈ വാല്യൂ ഇല്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഓക്കെ. സോ വെൽക്കം ടു ആൾ, ഇതാണ് എൻ്റെ പേജ്. സോ ഫ്രം ഹിയർ I just want to carry this value. When I click, I want to go to this place. അപ്പോൾ നമുക്ക് പേജ് ടു പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേജിന് അനദർ പേജ് എനിക്കിത് മൂവ് ചെയ്യണം. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സെഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, റൈറ്റ്? സോ വി ക്യാൻ ഡു whatever you want and go ahead, റൈറ്റ്? ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പേജ് ഐ വിൽ സേ ഇവിടെ സെഷൻ _ start എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും, റൈറ്റ്? ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സെഷൻ ഐ എം സെയിങ് ഈ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഞാൻ ഇതിന്റെ അടിയിലാണ്, ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? PHP എനിക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഡാറ്റാബേസിന്നോ എവിടെന്നെങ്കിലും വാല്യൂ കിട്ടുന്ന ഈ ഏരിയയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റൈറ്റ്? സോ ഐ എം സെയിങ് $_session
I'm saying my val, okay, equal to I'm saying Ajit, right? This is the session value, right? This is what we call as what you call sessions, okay. Sorry, ഇവിടെ വിളിക്കുന്ന സെഷൻ. ഓക്കെ, ഈ സെഷന്റെ ഞാൻ വാല്യൂ എടുത്തു, ഈ സെഷനിലെ വാല്യൂ എടുത്തു, മൈ വാല്യൂ കൊടുത്തു, സെഷൻ അജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു, റൈറ്റ്? ഇനി ഞാൻ ഈ വാല്യൂവിനെ എനിക്ക് ഇവിടെ വിളിക്കണം, റൈറ്റ്? സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് വൺ ഐ എം സേയിങ് ഇവിടെ എക്കോ, ഒരു എക്കോ എടുക്കാം, എക്കോ $_ സെഷൻ, സോറി, ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കണം? എൻ്റെ വാല്യൂ മൈ വാല്യൂ, ഇതാണ് ഞാൻ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത്, റൈറ്റ്? ഈ പേജിൽ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എക്കോ ചെയ്തു, ഇവിടെ ഞാൻ സ്ട്രിംഗ് മൈ സെഷൻ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഈ വാല്യൂ വരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഈ കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം? ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഈ പേജിൽ വരുമ്പോൾ കിട്ടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? ഈ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ പറയാം, സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇവിടെ ചെയ്താൽ അതേ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ ഫസ്റ്റ് പേജ്, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ദ പേജ്, സെഷൻ അണ്ടർസ്കോർ സ്റ്റാർട്ട്, റൈറ്റ്? ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സെഷൻ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നാലും സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടും. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് വർക്ക്. സെഷൻ സെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ റൺ ചെയ്തപ്പോൾ സെഷൻ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. I got the undefined by my val undefined എന്ന് പറഞ്ഞു, line number 5. Session start ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. Session my val equals session my val. Okay, my val session dot start get value ഉണ്ട്. Session okay, ഞാൻ അതിനെ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് എടുക്കട്ടെ. $k equals $k. Okay. Undefined index column line of session value, my session. Welcome to all Ajit. Where my val line number 4. Session the same example which I session. That's it. A session start and a session associate session we can call the same name. That's it. Okay. Session start. What is session start here? Welcome page. Undefined index. Line number 5 value. Sorry. My val. ഇവിടെ നമ്മൾ my val എന്ന സെഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ സെഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. സെഷൻ ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, വാല്യൂ ദിസ് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സെഷൻ. സെഷൻ അണ്ടർസ്കോർ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് അണ്ടർസ്കോർ വാൽ. സെഷൻ സ്റ്റാർട്ടിന്റെ അവിടെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം. അവിടെ തന്നെയാണോ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താ മനസ്സിലായില്ല? ഈ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെമി കോളം കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണില്ലേ? അത് കുഴപ്പമില്ല. ഒരു ടാഗ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ ടാഗ് എഴുതണോ? അത് പേജിൽ നമുക്ക് മോർ ദാൻ വൺ ടാഗ് ഒക്കെ യൂസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ PHP യൂസ് ചെയ്തില്ല. PHP അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. PHP ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സെഷൻ മനസ്സിലായില്ല, അതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് വരണം. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് വന്നു. ഓക്കെ, മൈ സെഷൻ വാല്യൂ ഈസ് അജിത്. സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഈ PHP tags, of course you can use more than one tags in a page, it's not a problem. പക്ഷെ of course you have to use this PHP tag, otherwise it will not work, which നമ്മളിപ്പോ കണ്ടില്ലേ, ഈ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയില്ല. സ്റ്റാർട്ട് ആവാത്ത കാരണം ഈ വാല്യൂ അസൈൻ ആയില്ല. ഈ അസൈൻ ആവാത്ത കാരണം ഇവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വിളിച്ചപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഡിഡ്ന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ സെഷൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു, ക്ലിക്ക് ചെയ്തു,
variable session, undefined variables, because I have to start the session, right? This session now start here. Start variable initialize cheyukollu. In this page okay, page use it, right? Start it, and I am using same echo, for example. Dot dollar underscore session, sorry, session. I use same name, my val, and then the variable name, my val, right? Use it, right? Use here. Now, what happens here? Click here, from here, I got the value. Now I click here, I got the value here, right? So whenever I go, wherever I go, I will get the value. Our value, we will display here. This session will time out after 20 minutes. Right? 20 minutes, 18 minutes. That's server set. Locally 20 minutes. Normally 20 minutes are server survive. Server okay. A session automatically out. Session will start when the page starts. This page live session ideal page use ideal situation page session out of you will. So normally page login work click log out session value finish log out login page code page login page it means that session will alive for 20 minutes by default, right? So now this page refresh. Okay, still alive. It is working. This refresh 20 minutes this sign out of out login out. So every last execution now 20 minutes normally stage session values. After that, session value will go off. That is for the security reasons. It is set in such a manner. And the application login application means log out banking site automatically log out, right? Automatically log out login and session out automatically I'll back to the login page to again you have to log in to get inside the application. And then sessions normally use here, store the value, move wherever the pages you want. Variables session values, session variables use here. Is it clear? Sessions clear? Yes, only thing you have to say is session start in the top of the page. Page in the model session start here. Remember PHP code errors will got stuck. So last time this code execute work this code session start variable and identify start page in the start session start as compulsory. You can use it and go ahead. Is it clear? yes, sir. Okay, great. Any number applications develop remember we are going to use these sessions. Of course, we are going to use sessions. Login login session username, login status is active or not. Values session story. For example, example okay. Okay, session example. Application controller model common functions edit
connection common. സാറേ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, റെസ്പോൺസീവ് ഇമേജിന് നമ്മള് ഫ്ലൂയിഡ് ആണോ കൊടുക്കുക അതിന്? ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ഈക്വൽ ടു 100% കൊടുത്താലും മതി. അത് വിത്തിൽ 100% നിൽക്കും, ആ കണ്ടെയ്നറിനുള്ളിൽ നിൽക്കും, ടൈറ്റിൽ. ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് യൂസ് എന്ന് റെസ്പോൺസ്. മറ്റേ ഇതില് എന്താ പറയാ, ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്സ്, യൂസിങ് ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്സിലൊക്കെ അതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട്. ലോഗിൻ കൺട്രോളർ ഉണ്ടോ അവിടെ? ഓണർ ഡിറ്റച്ച് ആണ് ലോഗിൻ കൺട്രോളർ. ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാന്ന് വെച്ചിട്ട് എവിടെയാന്ന് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ. കോമൺ ഫങ്ഷൻസ്, ലോഗിൻ docs. കോമൺ കണക്ഷൻ എഡിറ്റ് ഇതല്ല. സെഷൻസ് ലോഗിൻ കൺട്രോളർ എന്നൊരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എവിടെയാണ്? PHP edit session start. Okay. ഇത് വാല്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആണ്. ഓക്കെ. Okay, I am not remembering where the file is created because കുറെ നാൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ് ആണ്. നോർമലി കൺട്രോളറിൽ കാണേണ്ടതാണ്. കോമൺ ലോഗിൻ കൺട്രോളർ എന്നുണ്ട്. ലോഗിൻ മോഡലില് ഇല്ല. മോഡലിൽ ഒന്നുമില്ല അല്ല. കൺട്രോളറിൽ ഉണ്ടോ? റാൻസം ടോം കൺട്രോളർ, PHP controller, PHP file upload distributor controller, pay, PHP log, models, view. സെർച്ചിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇല്ല, ലോഗിൻ കൺട്രോളർ ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും. അതാവശ്യം എവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റില്ല. ലോഗിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ, ലോഗിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ, ലോഗിൻ ലോഗോ, ലോഗിൻ ചെക്ക്. ഇതെടുക്കാം. ലോഗിൻ ചെക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. ലോഗിൻ ചെക്കിലില്ല. സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട്, സെഷനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകും. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺസ് ലോഗിൻ വിൽ ഗെറ്റ് ഡേറ്റ ഫ്രം ദ ഡാറ്റാബേസ്. നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ. ഓക്കെ, ഇയാളുടെ പേര് ഇതാണ്, ഇയാളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇതാണ്, നമുക്ക് സെഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. Then you have 100 pages. Whenever you go the pages, move the pages, you just say session start and call. That's it. അങ്ങനെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. Right. So now you have called session call. It is Superglobals. You can go ahead and work with this. Okay, just remember accessing session data. ഇവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ പേജിലായിരിക്കും. റിമെമ്പർ ഈ പേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം ഞാനിത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യില്ല സ്ലൈഡ്സ് നോക്കുമ്പോഴേ. ഓക്കെ, ഇവിടെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിടാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പേജിലായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇത് അനദർ പേജിൽ ചെയ്യും. ഈ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ അനദർ പേജിലേക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. Once you start the session, then only you'll get access the value from one page to another page. Okay. ഈ സെഷന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മള് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റിമെമ്പർ ഇല്ലേ? ഓർമ്മയില്ല? There is a concept called cookies. അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കുക്കീസ് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഓക്കെ. ഈ കുക്കീസ് എന്ന അടുത്ത വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുക്കീസ് ആണ്. ഈ കുക്കീസ് ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. അത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ മെഷീനിൽ സ്റ്റോർ ആവും. Then I create a code for that. For example, welcome. ഇതിൽ തന്നെ വേറെ പേജ് എടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. I just put the page here. PHP question mark PHP
save .php. Okay, .php. ഇവിടെ set cookies എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്. യൂസർ നെയിം ഇസ് ജോൺ ആൻഡ് ഈ ഒരു സിന്റാക്സ് ഇല്ലേ, ഈ സിന്റാക്സ് കുക്കി എക്സ്പയറിംഗ് 30 days, 30 ദിവസം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കുക്കി പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടാഗിനുള്ളിൽ ഈ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചത് 30 ദിവസം നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ മെഷീനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. ആഫ്റ്റർ 30 നിങ്ങൾ 100 days ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് 100 ഹിയർ. അപ്പോൾ 100 ദിവസം ആ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുക്കി അവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും. We cannot use it. So ഈ cookies നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. You can say set cookie variable name John and time plus 86400 into 100. It means that cookie will expire in 100 days. ഇവിടെ 30 ആയിരുന്നു, it will expire in 30 days. ഈ കുക്കി എക്സ്പയർ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് മീൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിമൂവ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നോർമലി അവിടെ പോയി റിമൂവ് ചെയ്ത്, പക്ഷെ ഈ കുക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we can remove the data by default. Okay, so let's see here. We can have a example, the accessing cookie. Okay, ഇവിടെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണത് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കുക്കി ആൻഡ് ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കുക്കിയിൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുക്കി ഡോട്ട് യൂസർ നെയിം, ഈ കുക്കിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് യൂസർ നെയിം. ഈ യൂസർ നെയിമിൽ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസർ നെയിം എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് കുക്കിയിലെ വാല്യൂ ഇതിൽ കൊടുത്തു. യൂസർ നെയിം ഈസ് പ്രിന്റഡ് ആൻഡ് പുട്ട് എ ബ്രേക്ക്, എൽസ് കുക്കി ഈസ് നോട്ട് സെറ്റ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് വന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് വർക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഐ സേ കുക്ക്, see, okay, cookie not set. Okay, what happened? So cookie is came John, right? First time cookie check cookie create I പക്ഷെ ഇവിടെ applicant execute ആയി, so that first time it is not there. So what happens? Cookie is not. ഞാൻ ഈ ഡേറ്റനെ control X അടിച്ചു, ഞാൻ another ഫയലിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാണ് PHP, ഞാൻ I'm saying cook2.php, right? cook2.php not created. Now I'm just calling cook2.php here too. Still I got the value, right? cook1 ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, cook1, this is my cook1 cookie1. So ഞാൻ ഇവിടെ പേര് അജിത് എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം, റൈറ്റ്? അജിത് എന്ന് കൊടുത്തു. ഞാൻ cook2 ആക്സസ് ചെയ്ത് നോക്കാം, അപ്പോഴും ജോൺ ആണ് വാല്യൂ കിടന്നത്. ബിക്കോസ് വെൻ ദ പേജ് ഇസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ്, കുക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേജ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ആ വാല്യൂ ഇതിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുക്ക് എന്നുള്ള പേജ് റൺ ചെയ്തു, റൈറ്റ്? സോ റൺ ചെയ്തു, ഐ ഡോണ്ട് റിട്ടേൺ എനിത്തിങ് ഇൻ ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, ഐ എം ജസ്റ്റ് സെയിങ് എക്കോ, സോറി, കുക്കി സെറ്റ് നൗ എന്നുള്ള മെസ്സേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തു. സോ ഐ ജസ്റ്റ് റിഫ്രഷ്, കുക്കി സെറ്റ് നൗ. ഓക്കെ, സോറി, ഇവിടെ ഇതൊരു JP. ഓക്കെ, put to, right? റൺ ചെയ്തു, ഐ ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് HTML, റൈറ്റ്? നമ്മളെ പേജ് ഏത് പേജിലേക്ക് പോയാലും ആ കുക്കിന്ന് വാല്യൂ എടുക്കും. ഈ കുക്കി വാല്യൂ എവിടെയായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? നമ്മുടെ ഇൻസ്പെക്ടർ ചെന്നാൽ ഇതിൽ സ്റ്റോറേജ് നെറ്റ്വർക്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് അല്ല, കുക്കീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, കുക്കീസ്. ഓക്കെ, യൂസർ നെയിം അജിത് എന്നാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കണ്ട ഈ വാല്യൂ. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഈ പേജിലേക്ക് ഏത് പേജിലേക്ക് നമുക്ക് വിളിക്കാം. അതിന് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് പോലെ സ്റ്റാർട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കോൾ ദ കുക്കി നെയിം. ഈ സെറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു, ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ കുക്കി നോട്ട് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ യൂസർ നെയിം അജിത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റിമൂവ്, ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് സ്റ്റോറിംഗ് ഇൻ ദ ലോക്കൽ മെഷീൻ. ഓക്കെ, ഐ ജസ്റ്റ് റീഫ്രഷ്, കുക്കി നോട്ട് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു. കണ്ടാ, ഈ കുക്കി ഇല്ല, ഇവിടെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. ഞാൻ കുക്ക്1 എന്നുള്ള ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു, കുക്ക്1 ഇല്ല, കുക്ക് മാത്രം, സോറി. ഓക്കെ, കുക്കി സെറ്റ് നൗ, കുക്കി സെറ്റ് ചെയ്തു, യൂസർ നെയിം അജിത് എന്ന് വന്നു, റൈറ്റ്? നൗ ഐ കോളിംഗ് ടു വിളിച്ചു, I got the value from this place. Okay, so ഈ cookies will store inside the table and it will get expire on which date. We can see here date ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും.
ഇതാണ് എക്സ്പയറിംഗ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് 30 days after 30 days ഇത് ഗെറ്റ് എക്സ്പയർ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ കുക്കി ഗെറ്റ് ഡിലീറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ആക്സസിങ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം. ഈ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഈ മെഷീനിന് ഈ കുക്കി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ സെഷനിൽ പോയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ പോയി ക്യാൻസൽ ഇവിടെ പോയി സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി പ്രൈവസി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി പോയി ക്ലിയർ ബ്രൗസിംഗ് ഡാറ്റ ഇവിടെ കുക്കി ആൻഡ് അതർ സൈഡ് ഡാറ്റ ഉണ്ട്. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുക്കി അവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. Now I'm not doing because I have a lot of cookies I set already, so that's why I'm not doing. So ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കലി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. സോ കുക്കീസ് when you're storing a cookie, cookies are not secure method to store the data. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കുക്കിയുടെ വാല്യൂവിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. യു ക്യാൻ എൻക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ദ ഡേറ്റ. എൻക്രിപ്ഷൻ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഒരു സെക്യൂർ ആണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ യൂസർ ക്യാൻ നോ ബിക്കോസ് നമ്മൾ നോൺ സെൻസിറ്റീവ് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഇൻ ദ കുക്കീസ്. ബിക്കോസ് ഞാനിവിടെ അതിന്റെ പേര് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇയാളുടെ പേര് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സെൻസിറ്റീവ് ഡേറ്റ, എവരി വൺ നോസ് ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുക്കി എടുത്തോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റേ ഫോർ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് യു വാണ്ട്, അത്രയും സമയം നിൽക്കും. പക്ഷെ സെഷൻസ് വിൽ സ്റ്റേ ഓൺലി ഫോർ 20 minutes ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ്പയർ. 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത് എക്സ്പയർ ആയി പോകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നോക്കാം. ഐ എം ജസ്റ്റ് റീഫ്രഷിംഗ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് there because സെഷൻ കുക്കി ടൈം നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് വികാൻ കുക്കി അല്ല, ഇത് വരുന്നത് കുക്കിയിൽ നിന്നാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ബ്രിങ് ഫ്രോം കുക്കി സെഷൻ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ. application, let's see. Cookie times on PHP session. Local storage നടത്തുമെന്ന് അറിയില്ല. You can just check it in the local storage. ഇവിടെ ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെഷൻ വാല്യൂസിന് കുറച്ച് ടൈം കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഷുഡ് കം ഔട്ട്. ഞങ്ങൾ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ് വിൽ ലോഗ് ഔട്ട് ആൻഡ് കം ബാക്ക് ടു ദി ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ. റൈറ്റ് നൗ ഈ യൂസർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. ഇത് ലോക്കലി ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ആ ഡാറ്റയെ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഏത് പേജിൽ വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഇറ്റ് സംശയം വേണം. റൈറ്റ്. സോ ഇൻ ദ PHP we can create cookies in any of the pages, right? Set cookie, cookie name, എന്ത് നെയിം ആണ് വേണ്ടത് ആ പേര് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. You can use any name, which is not a problem. And name is Ajit. We can give any value in that, and you can say the time of the cookie. Right, and in the root folder, I'm saying the root folder. Okay, and the path is root. I'm saying cookie expires in 30 days. This scenario, this പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ cookie will stay in your machine for 30 days. That's it. പക്ഷെ sessions will stay for only 20 minutes in the server. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി പോയി ഫിക്സ് ചെയ്യണം. for 1 hour നിൽക്കണം, 2 hour നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 hour നിൽക്കണം. അത് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ്പയർ ആയി പോകും. അത് നിൽക്കില്ല. So we cannot keep session for a more long time. The sessions always in 20 minutes, 5 minutes, 10 minutes. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി സെറ്റ് ചെയ്യുക. സോ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ്. ബട്ട് ഇവിടെ സെഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷെ കുക്കി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ യു സെറ്റ് ദ കുക്കി whenever you want, you can just use it that cookie and go ahead. No problem. Right? Understood what is the cookies and what is sessions? Is it clear for you guys? Sir. ആ കുക്കീസില് നമ്മള് കൊടുത്തത് 86400 അതെന്താ സംഭവം? സെക്കൻഡ്സ് പെർ ഡേ. ഒരു ദിവസം ഇത്ര സെക്കൻഡ് ആണുള്ളത്. ഈ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു 30 days. അപ്പോൾ 30 days നോക്കും. നമുക്ക് സെക്കൻഡ്സ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ? സെക്കൻഡ്സിലാണ് പറയാ. ഈ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് പ്ലസ് ഏത് ഡേറ്റ് ആണ് ആ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് തുടങ്ങി എത്ര ദിവസം സെക്കൻഡ്സിലാണ് പറയാ കുക്കീസ് എല്ലാം. അപ്പൊ ആ ടൈം ഇൻറ്റു 30 അല്ലെങ്കിൽ 100 അല്ലെങ്കിൽ 365 1 year ആണെങ്കിൽ 365 days എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേറെ കാൽക്കുലേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ബട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഇറ്റ് വിൽ കൺസിഡർ ആസ് ഇൻ സെക്കൻഡ്സ്. ആൾ സെക്കൻഡ്സിൽ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഈ സാധനം ക്ലിയർ? ഓക്കെ. കുക്കി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അതേസമയം തന്നെ സെഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസിലെല്ലാം ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെജ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പോവുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് മാർക്കറ്റ് ഈ സൈറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതില് there is a log out. ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ചെയ്തു.
ഈ ഡേറ്റ കിടക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ സെഷനിലെ കുക്കിയിലായിരിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ I just log out, it will log out from the application and I have become a JS. You click here, I have a username, password, login, database പോയി identify ചെയ്യും is the user existing or not, എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇത് കാണാം. Please provide correct username and password. I don't remember the password of this person. Let's try with this. Please provide a correct username and password. Maybe they changed the cookie. So ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കിടക്കണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ലോഗിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ലോഗിൻ ആയിട്ട് കിടക്കായിരുന്നു, അയാളുടെ പേരിൽ കിടക്കായിരുന്നു ലോഗിൻ ആയിട്ട്. അത് എവിടെയായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കുക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ whenever he comes, അവൻ അതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യും, സ്റ്റോറേജിൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടോ, ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും. അത് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുക്കി റിമൂവ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഹൈ ഗസ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ കൊണ്ടുവരും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് തിങ്. ഇതിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്റെ പാസ്വേഡ് എന്താണ്. വി ക്യാൻ സ്റ്റേ സൈൻ ഇൻ. ഓക്കെ, register. Let's register and see. Vijit Kumar, register and set password 12345. 12345. ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 12345. 12345. I agree. Okay, save it. Okay, and logging in. Login. Ajit San set 12345. Okay, see Ajit Kumar key. Database I stored with Ajit Kumar, right? അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നു. ഇനി നമുക്കിത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നോക്കാം. വ്യൂ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജിലായിരിക്കും. ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് JSON ആയിട്ട് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത്. യൂസർ ID is 18, നെയിം ഇസ് അജിത് കുമാർ, കസ്റ്റമർ നെയിം ഇസ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അവർ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ഇതിന് ഈ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജിലെ ഡോട്ട് ഇതിൽ എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല. ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ എക്സ്പയറി. വി ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ജയ്ക്വറിയിൽ കണ്ടില്ലേ, ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജിൽ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ കണ്ടില്ലേ, ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് JSON വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇത് ഇനി എപ്പോ ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് എപ്പോ വന്നാലും, ഈ സെഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഞാൻ പിന്നെ വരാണ്. I am just coming back with the same this thing, for example, science lab / Markowitz, right? See, that is already logged in. Again logging in ചോദിക്കില്ല, ലോഗിൻ ചെയ്യണ്ടേ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല. So you can just go to the products and you can add the products. By products you can just product out of the stock, it is not there. Out of the stock, okay, stock ഉള്ളത് വരാം. Okay, submit. Product added to the cart. Okay, so click here, you can see the product added to the cart. Click here and you can go forward. You can buy this one with this much cost and place order. Go to the API payment gateway and get paid and get worked. അപ്പൊ എപ്പോഴും അയാൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഓൾവേസ് ലോഗിൻ ആയിരിക്കും. അയാൾക്ക് എപ്പോ ആണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അഗൈൻ ആണ് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട. അതിനുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് ഇവിടെ വെച്ചത്. ഇതേ കേസിൽ നമുക്ക് ഓൾവേസ് ഇങ്ങനത്തെ വർക്ക് ഓർഡേഴ്സ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, നമ്മൾ യൂസർ നെയിം ഒത്തന്റിക്കേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കുക്കീസ് ഒന്നും ഈ വാല്യൂസ് ഒന്നും ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. സെഷനിൽ മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്യുള്ളൂ. ആ സെഷനിൽ സ്റ്റോർ അവൻ അവിടുന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോയാൽ അപ്പൊ തന്നെ സെഷൻ ഔട്ടായി. ആ സെഷൻ ഇസ് ക്ലിയർ, ഫിനിഷ്. ആൻഡ് ഈ കം ബാക്ക് അഗെയിൻ ആ സെഷൻ, പിന്നെ ആ ത്രെഡ് പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ആ ത്രെഡ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു ലോഗിൻ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ബാങ്കിങ് സൈറ്റ്സിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോഗിൻ ചോദിക്കും. കാരണം യുവർ സെഷൻ ഇസ് ക്ലോസ്ഡ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ്. ആ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സെഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പോൾ everything will get closed. Then again he have to do it. So for the security reason. But in this case there is no security because anytime he can come back to the computer, he can buy anytime, no need to log in and again and again. So നിങ്ങളെ ആപ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മൊബൈൽ ആപ്സിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ലോഗിൻ ചെയ്ത പിന്നെ ആവശ്യമില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജിമെയിൽ, ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓൾറെഡി ലോഗ്ഡ് ഇൻ ആണ്, ഞാൻ ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബിക്കോസ് it is stored in the server, in the application. So you can just go ahead and do the things. Okay, അങ്ങനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം because already I stored. You can just say here view inspect ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. Okay, so let's say applications
I can say Chrome tab, Chrome untrusted, the values on the value local storage values is not displayed. This is filtered in such a manner. So cookies 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 session cookies, second IDs our story, but if they use encryption methodology so that we cannot see the data. Okay, so we also do the encryption and all things. Cookies value ഇതൊക്കെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഏജ് എത്രയാണ് എന്ന് എക്സ്പയർ ആവും. 2004 6 ഇത് എക്സ്പയർ ആവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതില് കുറെ ഡേറ്റാസ് അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതിന് വാല്യൂസ് അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇതൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം, ഇതിന്റെ കീവേഡ്സ് എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ അത് ആ കീവേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ ഈ വാല്യൂസ് എടുക്കും. ഈ വാല്യൂ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സീ ദാറ്റ്. So encryption is not a problem. It's easy to do it. We will do it in the future classes. Again, encrypted data and encrypted story. So it will be more secure. Anytime you can come and go ahead. Okay. So we'll go ahead with Superglobal cookies, and we learn how to do this sessions, right? Now we have a regular expressions. Regular expressions is matching. We have a pattern matching and case sensitive matching, and you have another method called pattern replacement and extracting matches. This one. So I will just go for regular expression, regex, which we are learned last time in Java jQueries. Same sound than the PHP. We can just use it and see. Let's see. I just a pattern matching. Okay, so I'll just copy this one and let's see how the pattern match is working. Close. I'm just closing all this one. I'm saying new. Sorry. PHP again. I'm saying regex. Register test register the file service. PHP. Right. So pattern matching is our application now. Just command it. Hello world, right? This is a string. This string is hello match undo noku. This string is hello enna word undo noku. PREG match enna function പേര്. ആ ഫംഗ്ഷനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ hello എന്നുള്ള വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ pattern matched എന്ന് പറയും. അതല്ലെങ്കിൽ pattern not matched എന്ന് പറയും. Right? So let's see here. Localhost is a folder. PHP Fund, right? PHP Fund. RegEx. What's the PHP? Pattern matched means ഞാൻ ഈ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഉള്ളില് ഈ hello എന്നുള്ള ഞാൻ വേർഡ് ഉണ്ടോ നോക്കി. I am not use the help, just HLL, right? So it's also pattern match because of why ഈ വേർഡ്സ് നമ്മുടെ ഈ സ്ലാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്ലാഷ് ഇല്ലാന്ന് നോക്കിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോറി. ഈ വേർഡ്സില് നോക്കിയാ pattern not found. Okay, so I'm just using world for example. Pattern matched. So ഈ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള match എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് എന്റെ സ്ലാഷിംഗ് മെത്തേഡ്. ആൻഡ് ഇത് സ്ട്രിങ്, ഇതേത് സ്ട്രിങ് നിങ്ങൾ മാച്ച് ചെയ്ത് ഏത് വേർഡാണ് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് സ്ട്രിങ് യു വാണ്ട് ടു ചെക്ക് ഇറ്റ്, ആ സ്ട്രിങ്ങിന് മാച്ചിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. യു വിൽ ഗെറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്, റൈറ്റ്? ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കേസ് സെൻസിറ്റീവ് മാച്ചിങ്. കേസ് സെൻസിറ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം, റൈറ്റ്? സോ വി ഹാവ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ. ഹലോ വേൾഡ്, ഹലോ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അത് പ്രിസ്മാക്സ് I you can use I case sensitive on chicken I on chicken. So I'll just use it and what are either than okay, just I'll put it here. Exit. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഫയൽ ചെയ്യാൻ തരുമ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ,
I വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തു, ഇതിൽ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് അല്ലാത്ത കേസും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വന്നു. പക്ഷെ ഇത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ കേസ് സെൻസിറ്റീവില് വർക്ക് ചെയ്യാം. കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആവണ്ട, എനിക്ക് ഇത് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഐ ഇടും, എന്നിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോ പാറ്റേൺ മാച്ച് ആവും. റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ വേൾഡിന് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ W ക്യാപിറ്റലാണ്, ഇവിടെ ഐ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ഇവിടെ ഐ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് കൊടുത്താലും മീൻസ് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായാൽ മതി, അത് മാച്ച് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. Come on, right? So we have another method which we are going to do it now. Sir, hello. So സ്ട്രിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും സ്ലാഷ് എന്തായാലും കൊടുക്കണല്ലേ? കൊടുക്കണം. അതെന്റെ ഒരു എസ്കേപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എസ്കേപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. സ്ലാഷ്. Okay. Now we have a replacement, pattern replacement. Okay, so I just copy this. Okay, pattern replacement. I'll just put it here, and I just put it here. Right? നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഫയൽ തരുമ്പോൾ ഇത് മൂവ്യം കളയാൻ മറക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, വേൾഡ് യൂണിവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഈ വേർഡ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് യൂണിവേഴ്സ് ആയിട്ട് പാറ്റേൺ റീപ്ലേസ്, വർക്ക് റീപ്ലേസ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. റൈറ്റ്? നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. RegEx refresh. So hello universe എന്നൊന്ന്. ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വേർഡ് ഹലോ വേൾഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have a big sentence, for example. ഇതിപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. You have big sentence, many times you are using some words. I want to replace the world to universe എന്നാക്കണമെങ്കിൽ you just make it RegEx and word / universe string. ആ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് ന്യൂ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് വരാൻ സ്ട്രിങ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോ ഇത് റീപ്ലേസ് ആവും. ഇതാണ് പാറ്റേൺ റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്. റൈറ്റ്? സിമ്പിൾ മെത്തേഡ്സ് ആണ്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് യൂസ് ഇറ്റ്. നൗ എക്സ്ട്രാക്ടിങ് മാച്ചസ്. റൈറ്റ്? ഇത് എക്സ്ട്രാക്ടിങ് മാച്ചസ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ആണ്. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരും. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് യൂസിങ് ഹിയർ Control+X. I'm just putting here. Right? ഈ ഇതില് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് എ സ്ട്രിംഗ്, മൈ ഫോൺ നമ്പർ ഈസ് this thing, right? Now I am putting a pattern. A pattern പറയുമ്പോൾ സ്ലാഷ് പറയുന്ന D 3 characters, first 3 വേണം, പിന്നെ ഒരു ഹൈഫൺ വേണം, അത്ര ഡിജിറ്റ് 3 ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കണം, പിന്നെ ഒരു ഹൈഫൺ വേണം, പിന്നെ 4 ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കണം. റൈറ്റ്? അങ്ങനെ പാറ്റേൺ മാച്ച് എന്നുള്ള സാധനത്തിൽ ഈ പാറ്റേൺ നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഏത് സ്ട്രിംഗ് ആണ് കൊടുക്കും, മാച്ചസ് ഇതിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരും. ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരും. ഈ മാച്ചസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വേരിയബിളിലേക്ക് കൊടുത്തു. ഫോൺ നമ്പർ 0, matches of 1 area code, and matches of 2 this one, first part and second part. I'm just printing this one. Let's see how does it work. Okay, so here area code 1123, first part 456, second part 7890. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഞാനൊരു പാറ്റേൺ ഡിസൈൻ ചെയ്തു. എന്താണ് പാറ്റേൺ? ആ പാറ്റേൺ ഇവിടെ ഉള്ളത്. റൈറ്റ്? ആ പാറ്റേണിൽ ഫസ്റ്റില് 3, സെക്കൻഡിൽ 3 ആൻഡ് അനദർ 4. ഇതാണ് എന്റെ ഫോൺ നമ്പറിന്റെ പാറ്റേൺ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. അതിന് ഞാൻ പാറ്റേണിലേക്ക് ഈ പാറ്റേൺ വെച്ച് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കും. പാറ്റേൺ മാച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തു, അതിലേക്ക് മാച്ചസ് എന്നുള്ള എനി വേരിയബിൾ, മാച്ചസ് എന്ന് വേണം ഞാൻ ഒരു വേരിയബിൾ കൊടുത്തുന്നുള്ളൂ, എനി വേരിയബിൾ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിനെ 4, ഇപ്പൊ 1, 2, 3 ആയിട്ട് ഫോൺ നമ്പർ, ഏരിയ കോഡ്, ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരും. ഫോൺ നമ്പർ ഫുൾ വാല്യൂ വരും, ഫസ്റ്റ് വൺ ഫുൾ വാല്യൂ വരും, ഫോൺ നമ്പർ വിച്ച് ഗെറ്റ് ദ ഹോൾ വൺ 0 ആൻഡ് ഏരിയ കോഡിൽ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്. ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ മാച്ചസിൽ 0 ഫുൾ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഓരോ പാർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, തേർഡ് പാർട്ടിൽ ഓരോ പാർട്ടുകളായിരിക്കും. അതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ഹോൾ വാല്യൂ, അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 1, 2, 3, 4 എത്ര പാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ 1, 2, 3 പാർട്ടാണുള്ളത്. ആ 3 പാർട്ടിന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് കോൾഡ് ഫ്രെച്ച് മാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഫ്രെച്ച് മാച്ച് ഈസ് ദിയർ, ഫ്രെച്ച് റീപ്ലേസ് ഈസ് ദിയർ, ഫ്രെച്ച് മാച്ച് അഗെയിൻ ആൻഡ് ഫ്രെച്ച് മാച്ച്. സോ ഇതിന് സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെച്ച് മാച്ച്, ഇതിലൊരു പാറ്റേൺഡ് ഫ്രെച്ച് മാച്ച്. ഓക്കെ, എത്ര പാറ്റേൺ വേണം, ഇതാണ് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ. റൈറ്റ്? നൗ വി ഹാവ് അനദർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എ സ്ട്രിംഗ്. റൈറ്റ്? ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം, സ്ട്രിങ്ങിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കിയാൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ടേക്കിംഗ് ദിസ് കോഡ് ഹിയർ, സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എ സ്ട്രിംഗ്. I'm just putting here, okay, and exit, just put exit.
ഇവിടെ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതിലൊരു പുതിയൊരു ലൂപ്പ് നിങ്ങൾ പറയും ഫോർ ഈച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൂപ്പ്. I will tell you what it is. Okay, just run this one first. So I got apple, banana, orange, right? എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ? I got a string which have a commas, right? ഈ കോമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് ഉണ്ട്. ഈ സ്ട്രിങ് ഇതിൽ സ്പ്ലിറ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് വെച്ചാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? എനിക്ക് കോമ വെച്ചാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, റൈറ്റ്? സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് കോമ. ഏതാണ് സ്ട്രിങ്? ഈ സ്ട്രിങ്, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് ഞാൻ ലൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ ഈച്ച് ഇൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ആസ് ഫ്രൂട്ട് എന്നുള്ള വേരിയബിളിലേക്ക് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അറയിലേക്ക് വരും. Just an array, right? So we don't know the start and end of the value, right? Our string, our array, എത്ര വാല്യൂ വരും എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫോർ ഈച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക. മറ്റേത് ഫോർ i equal to 0 യു ഹാവ് ടു സ്പേ സ്റ്റാർട്ടും എൻഡും കണ്ടീഷൻസും ഒക്കെ പറയണം. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈ വാല്യൂ മൊത്തം അറയിലേക്ക് വന്നു, ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറയിലേക്ക് വന്നു. ആ അറയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 1 by 1 നമ്മൾ വാല്യൂ എടുക്കണം. ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന്റെ ആസ് ഫ്രൂട്ട് എന്നുള്ള വേരിയബിളിലേക്ക് ഓരോന്നും ഞാൻ കയറ്റിയിട്ടാണ്, എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം ആ ലൂപ്പിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ 1 by 1 ആയിട്ട് വന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കോമയ്ക്ക് പകരം ഐ എം സെയിങ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം, എ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ. എവിടെയാണ് എ? അവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വരും. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഓറഞ്ചിന്റെ എ ഇല്ല, അവിടുന്ന് ആ എ മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി എവിടെയൊക്കെ എ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഫ്രൂട്ട്സിലേക്ക് വേരിയബിളിലേക്ക് കയറും. ആ വേരിയബിൾ ഓരോന്നായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യും. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓറഞ്ച്, ഇവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് ഉള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ? ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഇതായിരിക്കും, സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ഇതായിരിക്കും, റൈറ്റ്? കാരണം ഈ സ്ട്രിങ് വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിലുള്ള രണ്ട് ഡേറ്റയാണ് കയറിയത്, രണ്ട് അറേസിലേക്കാണ് വാല്യൂ. അറേ 0 അറേ 1 ആണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എത്ര അറേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഡിക്ഷൻ ഇല്ല, 10 ആവോ 15 ആവോ 20 ആവോ, ഇല്ല. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ്, നമ്പർ ഓഫ് ഡേറ്റ കമ്മിങ്. സോ എനിക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ഡേറ്റയിലും സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ പ്രെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് എന്റെ ഡീലിമിറ്റർ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം പാറ്റേൺ എന്താണെന്ന് പറയുന്നു. ആ പാറ്റേണിലെ സ്ട്രിങ്ങിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഇതിലേക്ക് അറേസ് ആയിട്ട് വരും. ആ അറേസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫോർ ഈച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച്, ഫോർ ഈച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫ്രൂട്ട് ആസ് വേരിയബിളിലേക്ക് കൊടുക്കും. ആ വേരിയബിളിലേക്ക് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. എനി വേരിയബിളിലേക്ക് എനിക്ക് ആ വേരിയബിളിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഈച്ച് ബൈ 1 by 1 ആയി ഗെറ്റ്. കണ്ട, ഇതിൽ ഓരോന്നും എനിക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പാരാമീറ്റർ, എന്റെ ഡീലിമിറ്റർ എന്താണ്? കോമയാണ്. ഈ കേസിൽ ചിലർക്ക് ഡീലിമിറ്റർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ആം പുട്ടിങ് മൈ ഡീലിമിറ്റർ സ്റ്റാർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റൈറ്റ്? സ്റ്റാർ ആണ് എന്റെ ഡീലിമിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഗോട്ട് വാല്യൂ. സോ ഐ പുട്ട് സ്റ്റാർ ഹിയർ ഓൾസോ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഐ വിൽ റിഫ്രഷ് സ്പ്ലിറ്റ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർ ഇസ് എ കീവേഡ് ആണ്. സോറി, ഞാൻ വേറെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ? സ്പേസ് കൊടുക്കാം. സ്പേസ്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. സ്റ്റാർ ഒരു കീവേഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തില്ല. സ്പേസ് കൊടുത്ത് എവിടെയും സ്പേസ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ സ്പേസ് വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ആയും ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ കോമ ഇട്ട ഡീലിമിറ്റർ കോമ ആയിട്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഡീലിമിറ്റർ സ്പേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് വാട്ട് എവർ ദ ഡീലിമിറ്റർ യു ആർ കമ്മിങ്. യു നോ when data comes in, you know that data is coming with some delimiters. ആ ഡീലിമിറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിൽ പുതിയ സാധനം നിങ്ങൾ നോക്കിയത് ഫോർ ഈച്ച്, ബിക്കോസ് വി കൻ പ്രെഡിക്ട് ഹൗ മെനി ഡേറ്റ വിൽ കം അപ്പ്, റൈറ്റ്? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തത്? ഫോർ ഈച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. സോ ഫോർ ഈച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ആസ് ഫ്രൂട്ട്, എക്കോ ഫ്രൂട്ട്, റൈറ്റ്? സോ നമ്മൾ ആ എക്കോ ചെയ്താൽ ആ ഡേറ്റയില് 1 by 1 ഡേറ്റ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. Clear? Understood? Clear, sir. Okay, now we have removing non-alphabetic characters. Non-alphabetic character ഉണ്ടെങ്കിൽ alphabetic അല്ലാത്ത ക്യാരക്ടറിനെ എനിക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ I can replace എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. We will run it here. Pick up, exit. So here non-alphabetic characters ഉണ്ടെങ്കിൽ non-alphabetic characters are A to Z and 0 to 9. And capital A to capital Z, small a to small z, 0 to 9. അല്ലാത്ത characters ഒരു comma ഉണ്ട്, ഒരു exclamation ഉണ്ട്, right? I have a comma and exclamation. ഇത് രണ്ടുമാണ് എനിക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് വേണം.
But what I'm saying, I am replacing with replace blank replace right? So let's see how does it work. So and a comma over the remove I, and I call exclamation and remove I, right? See, I have a comma here and I have exclamation here. Other remove I. So either I don't want to 0 to 9 and parnilla, for example. I 0 to 9 parnilla. So adum remove only characters, capital means capital letters, small letters, matramadi. എനിക്ക് മതി ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കോമ എക്സ്ക്ലമേഷൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എ hyphen capital A hyphen capital Z and small a hyphen small z. Only that character will stay. The rest of the all character will get removed with this application. This one. If you want 0 to 9, just say 0 to 9 also. So you can say 0 to 9. What happens? 0 to 9 ബാക്കി ഇല്ലാത്ത എന്തായിരുന്നു കോമയായിരുന്നു എക്സ്ക്ലമേഷൻ ആയിരുന്നു ആ രണ്ടും ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തു. So this all process is called data cleaning. Okay. നമ്മൾ ഡേറ്റ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡേറ്റ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുമായിരിക്കും ഡേറ്റ വരാം. ഡേറ്റയിൽ ജങ്ക് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും, സ്പേസസ് ഉണ്ടാവും, കോമാസ് ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കയറി ഡേറ്റാസിൽ കയറി വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസിൽ ഇടാനോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസിൽ വരുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡാറ്റ ക്ലീനിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഈ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. റീപ്ലേസേഴ്സ്, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുക, മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക, replace ചെയ്ത് നോക്കുക, again fix match, again we can have different methodologies you can use it, and you can make a absolute correct data for further analyzing. എന്ന് വെച്ചാൽ what I mean to say is നമ്മൾ ഒരു data collectors ആണ് actually. For example, as a PHP developer, what we do is we collect the data from the users. അല്ലേ, നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ യൂസർ എൻട്രി ചെയ്യും. യൂസർ എന്താണെന്ന് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അറിയില്ല, കോമയിടാണ്ട് പോകും. ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് വിടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നടത്തി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡേറ്റേനെ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് കിട്ടുന്നിരിക്കട്ടെ, റൈറ്റ്? ആ ഡേറ്റയായിരിക്കും നമ്മൾ ഡേറ്റ അനാലിസിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിനോ നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ പ്യൂർ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനത്തെ ജങ്ക് വാല്യൂസോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് വി ക്ലീൻ ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഡേറ്റ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ അവർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള എന്തായിരിക്കും, നൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ആർ ഡേറ്റ അനാലിസ്റ്റ്, ഓക്കെ, യു ആർ ഡൂയിങ് പൈത്തൺ ഡേറ്റ അനാലിസിസ്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ കോമ, സെമിക്കോളൻസ്, ഇങ്ങനത്തെ കണക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി, ഡേറ്റ അനാലിസിസിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. സോ വാട്ട് വിൽ ഡു ഇസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡേറ്റാബേസിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലീനിങ് പരിപാടികൾ, വൈറ്റ് സ്പേസസ് ട്രിം ചെയ്ത് കളയും, കോമാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺവാണ്ടഡ് കോമാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയും. അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നീറ്റായിട്ട് ഡാറ്റാബേസിൽ കൊണ്ടുവിടും. വൺസ് ആ ഡേറ്റ അവിടെ കിട്ടി, ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡാറ്റ അനലൈസിങ്ങിന് പോകണമെന്ന് വയ്ക്കാം. ഡാറ്റ അനലൈസിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മുടെ ഡേറ്റ പ്യുവർ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും, ഏറ്റവും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും. അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യണേ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡാറ്റ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം, നൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ഡാറ്റ അനലൈസിന് യൂസ് ചെയ്യും ഡേറ്റയാണ്. So what we are providing data to the people who is going to analyze. So നമ്മളാണ് മെയിൻ key people who is getting the data from the users. എന്ത് വേണമെങ്കിലും എൻട്രി ചെയ്യും. അവർ സെമിക്കോളൻ ഇടും, കോമ ഇടും, അതിടും, സ്ലാഷ് ഇടും, ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. They are putting the data. So ആ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡാറ്റാബേസിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് നടത്തിയിട്ട് വേണം ഡാറ്റാബേസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിപ്പോർട്ട് ജനറേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോസസ്സിന് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ജങ്ക് വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് റോങ് ആയിട്ട് വരും. സോ ഡു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് വെൻ യു പുട്ടിംഗ് ദ ഡേറ്റ ടു ദി ഡാറ്റാബേസ്, പ്ലീസ് ക്ലീൻ ദ ഡേറ്റ ബിഫോർ ദി putting in a database and do the process. Clear? Understood? I think it's clear for you guys, right? So here we have a variable scope declarations is going on, right? So I'm just taking these global variables and examples. Globe.php. Okay. Right.
So here, global variable, I am declaring a variable inside the scope of PHP, right? This is global variables. I am a global variable. Declare it. Now I have a function here, right? This is a local variable declare, right? I am saying I am a local variable, right? Now I am saying here echo a variable echo. You got a variable echo, right? So in the run it and see. And the globe.php. Okay, run it and see. Okay, globe. Right, globe.php. So here I am a global variable, and you got an undefined variable, local variable definition for 14 line wrong. This global variable define ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് define ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ വേരിയബിൾ നിൽക്കുന്നത്. ഈ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ you cannot use it because of this variable is a global to the ഈ സ്കോപ്പ്. ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ പുറത്തുള്ള സ്കോപ്പിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ, ഈ വേരിയബിൾ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ. Now what I'm going to do is, so undefined variable, local variables again. No, whatever ഈ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ എറർ ത്രോ ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത വേരിയബിൾ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പുറത്ത് ഉപയോഗിച്ച വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ച വേരിയബിൾസ് എനിക്ക് അതിന്റെ പുറത്തും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിയർ? വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മനസ്സിലായോ? I hope it's clear, right? So when I declare a variable inside this tags, this is a global variables, but I cannot use it in the functions. Inside the function, I cannot use it. അതേപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത വേരിയബിൾ I cannot use it in the outside. ഇതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So I'm just removing this local variable here. I'm just using local variable here and local global variable. ഇതിപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ച global variable വെച്ചു, global variable ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തു. Function local variable in function use. Let's see how does it work. I am a global variable, right? Now if function I'm just calling this function somewhere here, right? I'm just calling this function here. Refresh. I am a global variable, I am a local variable. So what happens? ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു local variable declare ചെയ്ത് ഈ function function get executed. ഈ function ഇവിടെ വിളിച്ചു, ആ function execute ചെയ്തു, ആ variable declare execute. So it is a global variable, so it will execute here. When a function calls, here will come a local variable here. Understood? This flow മനസ്സിലായോ? Clear? Yes, sir. മനസ്സിലായി. Okay, this is very important. Sometimes we get messed up. That's why I told you. Now we have ഈ ഫംഗ്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വേണം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം? നമ്മൾ ഈ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ഒരു പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് യൂസിങ് എ പാരാമീറ്റർ. അപ്പൊ പാരാമീറ്ററിൽ ഞാൻ $x എന്നാണ് കൊടുത്തു. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തായിരുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ എക്കോ ചെയ്തു $x. ഓക്കെ, $x എന്നാണ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഞാൻ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിളിനെ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്ത് ഫംഗ്ഷൻ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട്, അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ പാരാമീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു ആ വേരിയബിൾ. സോ ദിസ് വാല്യൂ വിൽ മൂവ് ടു ദി ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ തിങ്സ്. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് വർക്ക്. So I have a global variable which it is printed here. This one is printed. Now I call the function. Function വിളിച്ചു. ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? എക്കോ ചെയ്തു, ഈ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ എക്കോ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ എക്കോ ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? I am a global variable and another one. So first thing, outside the variable, this is inside this one. This is the value which is I pass the value from the outside to the function. Okay, and ഈ ഫംഗ്ഷന് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ this is one method you can pass the value. You can take the global variables to the function using parameters, right? Parameters access ചെയ്യാൻ പറ്റും. Clear? Okay, fine. Now we have another example. That is what is this is given here. Function create ചെയ്തു, രണ്ട് പാരാമീറ്റർ പാസ് ആഡ് ചെയ്ത് സമയത്ത് ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും കാണിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. Now we have a function global variable. We have another method of using global variable, right? I'm just using in the top of here. I'm saying exit. In this case, എന്താണ് ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കാൻ? My function new.
new എന്ന് പറഞ്ഞ ഓക്കെ എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചു. എനിക്ക് ഈ വേരിയബിൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യണം വിത്തൗട്ട് പാസിംഗ് ദി പാരാമീറ്റർ. പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യാണ്ട് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം ഈ വേരിയബിളിനെ, ഈ പുറത്തുള്ള വേരിയബിളിന്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയാം. ആ വേരിയബിളിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയാം. എന്നിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്താൽ ഐ ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കീവേഡ് വിച്ച് ഐ എം സേയിങ് ഗ്ലോബൽ. ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന വേരിയബിളിനെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ വിത്തൗട്ട് പാസിംഗ് ദ പാരാമീറ്റർ ഐ ക്യാൻ ആക്സസ്. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് വർക്ക്. ഐ ആം എ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഞാൻ ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വെക്കാം. ഐ എം ജസ്റ്റ് യൂസിങ് ദ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഒരു എറർ ത്രോ ചെയ്യണം ഈ കേസിൽ? അൺഡിഫൈൻഡ് വേരിയബിൾ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, റൈറ്റ്? അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് മനസ്സിലായില്ല ഈ വേരിയബിൾ പുറത്തുള്ള സാധനം നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഐ വാണ്ട് ആക്സസ്, സോ ഐ വിൽ ഡു വാട്ട്, ഐ വിൽ സേ ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് വേരിയബിൾ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ പുറത്തുള്ള വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനുള്ള വേരിയബിൾ ഇവിടേക്ക് വരികയും അത് നമുക്ക് എന്ത് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. സോ ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് ഫൈൻ വിത്ത് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ വിത്തൗട്ട് എനി അതർ. ക്ലിയർ? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി സർ. സർ അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്കുള്ളത്. ഒന്ന് ഗ്ലോബൽ കീവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ വേരിയബിളിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തോണം ഗ്ലോബൽ വേരിയബിളിനെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ദിസ് ആർ ടു മെത്തേഡ്, റൈറ്റ്? സോ സംടൈംസ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു യൂസ് ദി പാരാമീറ്റേഴ്സ്. എനിക്ക് പാരാമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണ്ട, പക്ഷെ എനിക്ക് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ യൂസും ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ആ വേരിയബിൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് ഫൈൻ. ക്ലിയർ? Yes sir. Okay, great. Now we have a function called passing arguments. Increments, passing by value and passing by reference. There are two methods which we have. I will do with passing by value. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? Passing by value method. Okay. I'm saying here this exit I'm just putting in the top. Okay. Now I have a function called increment. Okay. This is passing by value, right? I'm saying increment dollar plus plus number. I declare a variable called value 5, right? ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രിമെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചിട്ട് ഈ വാല്യൂനെ ഞാൻ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? ഇത് ഞാൻ പാസ് ചെയ്തു. ഈ പാസ് ചെയ്ത വാല്യൂ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടേക്ക് വരും, റൈറ്റ്? അത് ഇൻക്രിമെന്റ് ആവും, എന്നിട്ട് അത് പ്രിന്റ് ആവും, റൈറ്റ്? Then I am printing the same variable, right? So what happens? Let's see here. So I pass the value. I just put a BR here. So മനസ്സിലാവില്ല. I put a BR. Okay. So what happens? Let's see. ഈ ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്ത വാല്യൂ ഇവിടേക്ക് വന്നു, ഇവിടെ ഇൻക്രിമെന്റ് ആയി, ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് വന്നു, 5 വന്നു, 5 പ്ലസ് പ്ലസ് വന്നു ഇൻക്രിമെന്റ് ആയി, അത് പ്രിന്റ് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ്സ് പ്രിന്റഡ് 6. Now അതിന്റെ താഴെ ഞാൻ എന്ത് പറയണം, ഈ വാല്യൂ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഒറിജിനൽ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു അതായിരിക്കും എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക, ഒറിജിനൽ വാല്യൂ. ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് കോൾഡ് പാസിംഗ് ബൈ വാല്യൂ മെത്തേഡ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേരിയബിളിനെ ഞാൻ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഇവിടെ നടത്തി ഉള്ളില് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ ചേഞ്ചസ് നടത്തിയാൽ ഈ വേരിയബിളിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ഐ പാസ് ദ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഈ വാല്യൂ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും, റൈറ്റ്? ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പാസിംഗ് ബൈ വാല്യൂ മെത്തേഡ്. നൗ വി വിൽ do a passing by this method. Passing by is reference method. How does it work? So let's see. Passing by the same example here. Now I'm passing by variable. I'm just pass this one. Same. I have a reference function. Value pass ചെയ്തു, a parameter ആയിട്ട് pass ചെയ്തു. പക്ഷേ I put an ampersand here, right? എന്താണ് ampersand? I'm saying with a reference. What happens? ഇവിടെ വന്നു, അത് ഇൻക്രിമെന്റ് 6 ആയി, ഞാൻ ഈ വാല്യൂ തന്നെ പിന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്തു. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് വർക്ക്. സോ ബോത്ത് ബിക്കം 6 and 6. സോ ഐ ജസ്റ്റ് പുട്ട് എ BR ഹിയർ. ബോത്ത് 6 and 6 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ വേരിയബിള്, ഈ വേരിയബിള് ഗോട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് വിത്ത് റെഫറൻസ് മെത്തേഡ്. I put an ampersand before the variable name.
ഒരു വേരിയബിൾ നെയിമിന് മുമ്പിൽ ഒരു ആംബസൈൻ ഇട്ട് ആ വേരിയബിൾ is pointed to this particular variable, right? Not a reference. It is not a value. It is a reference. Means ഈ വേരിയബിളിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വേരിയബിളിനെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ഈ പോയിന്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ വേരിയബിളിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പൻ ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ വേരിയബിളും change the value. Automatically get changed because it is pointing to this particular variable. That is called reference, passing by reference method. ഈ reference method ഒരു ആംബസൈൻ ഇട്ടാൽ ആ വേരിയബിൾ ഇതിനെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. So what happens when do any changes is happened in this particular variable, it will get affected and it will everywhere that particular this one will get affected. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേരിയബിളിലാണ് ഡിക്ലെയർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് എക്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. നൗ ഞാൻ ഇതിൽ എക്സിൽ 10 എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തു, റൈറ്റ്? ഈ 10 കൊടുത്താൽ ഇതിന്റെ എക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഞാൻ ഒരു വൈ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ കൊടുത്തു. ഈ വൈയിൽ വാല്യൂ ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു മെമ്മറി, ഇതൊരു മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആയിരിക്കും, ഇത് വേറൊരു മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തില്. ഇതിൽ ഞാൻ പോയിന്റർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റർ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വാല്യൂ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ മെമ്മറി അലോക്കേഷനിൽ ഗെറ്റ് ചേഞ്ച്. സോ ഇവിടെ ഞാൻ 20 ആക്കിയാൽ ഇവിടെ become 20 ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി, റൈറ്റ്? അതാണ് ഈ റെഫറൻസ് ബൈ പാസിംഗ് ബൈ റെഫറൻസ് എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഗുണം. Because only thing you have to use an ampersand in front of the variable. That's it. It is called the passing by reference, and this is why without an ampersand we call passing by value. Just value passing, do whatever the changes you want, but actual value will not got to change. അത് അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കും. അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് അവിടെ നടത്തിയാലും അത് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ, നിങ്ങൾ പുറത്തുള്ള വേരിയബിളിന് അത് എഫക്ട് ചെയ്യും. That is why it is short 6. Both is got updated. Clear? This two methods, passing by value and passing by reference. Yes, sir. Clear? Anyway, everyone, okay le? Okay. Okay, great. Now that's it today for today. We learned today what all things we learned. We learned PHP fundamentals, variables, data, strings, constraint, maths, if else, and all switch, loops, functions, array, global variables, regular expressions, variable scope, passing parameter functions, return variable functions, and global variables, passing arguments by value and by reference. So I hope you'll get a basic idea about what is PHP. Now we are going to dive into the PHP with a different functionalities, creating functionalities. Any in the classes, any in the sessions, our classes are going to create how to create a class, how to inherit a class. The concepts are discussing. So we are going to dive into the PHP course and we are going to develop the applications. I hope you clear all the concepts which we discussed in PHP, basic PHP concepts. From these PHP concepts, we are going to develop all the applications. Is it clear, guys? Yes, sir. Clear. എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും doubt ഉണ്ടോ? You can have a doubt today. We discuss ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ you can have a look. Tell me if anybody have a doubt. ഇല്ല. I hope everything. അല്ലേ? Sir. Sir. പറഞ്ഞോ. അതെ, നമുക്കേ നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ കേസിലും പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്വിച്ച് കേസിൽ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് $day =Monday നമ്മൾ കൊടുക്കല്ലേ ചെയ്തേ. അപ്പൊ നമുക്ക് യൂസറിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഇൻപുട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക? അതായത് സീൻ കൊടുക്കും, സിയിൽ നമ്മൾ സ്കാനഫ് കൊടുത്ത് ചെയ്യണ പോലെ PHP നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക? നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സസ് വാല്യൂ എടുക്കണം. അതിനുള്ള യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോപ്പ് HTML സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുക ചെയ്യണേ അല്ലേ? HTML സൈഡ് all application, web based application അല്ലേ? So you have to take the value from the users to the controls. Okay, sir. Okay. Because we are doing web applications, right? So നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ നമ്മള് അപ്പൊ നമ്മൾ PHP ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വെബിന്ന് എടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാബേസ് എടുക്കുന്നത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ യൂസറിന്റെ ഇൻപുട്സ് എടുക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസ് എടുക്കും. ഡേറ്റ മീൻസ് നമ്മൾ യൂസറിന്റെ എടുത്ത് ഡാറ്റാബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും,
പിന്നെ ഡാറ്റാബേസിന് എടുത്ത് പ്രോസസ് ചെയ്ത് യൂസറിന് കൊടുക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വെബിന്ന് നേരെ ഡേറ്റാബേസിലേക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഈ കേസ് ഞാൻ ഇത് എടുക്കാം. ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് അല്ല അവസാനിച്ചത്. ഓക്കെ, ഈ കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം? ഓക്കെ, വെൽക്കം അജിത് കുമാർ. ഓക്കെ, ഞാനിത് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കണം? ഒരു യൂസർ വന്നു, റൈറ്റ്? യൂസർ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അക്ഷരം, റൈറ്റ്? AKSHAR, അക്ഷരം, റൈറ്റ്? യൂസർ നെയിം ആൻഡ് ഐ എം സേയിങ് റൈറ്റ്? ഇതാണ് യൂസർ നെയിം ആൻഡ് ഐ എം യൂസിങ് എ മെയിൽ ബോക്സ്. ലെറ്റ്സ് സേ അജിത് എന്റെ മെയിൽ ബോക്സ് കൊടുത്തു. പാസ്വേഡ് എന്റെ മെയിൽ ബോക്സ് കൊടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. 1 2 3. ഓക്കെ, പാസ്വേഡ് ഞാൻ 1 2 3 4 5. ഐ എം സേയിങ് 1 2 3 4 5, റൈറ്റ്? Now I do sign up. I say agree with all the agreement and all, and click on sign. What happens? ഈ ഡേറ്റനെ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഡാറ്റാബേസിൽ കൊണ്ടിടും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റാബേസിലേക്ക് പോകും. ഇത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഞാൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഞാൻ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് പോയി. എന്റെ ഡേറ്റ മൊത്തം ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തെടുത്തു വെച്ചു. ഇവിടുന്ന് ഈ യൂസറിന്റെ ഡാറ്റ എടുത്തു, ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, നൗ ഐ ആം ലോഗിങ് ഇൻ, റൈറ്റ്? സോ അയ്യോ, പാസ്വേഡ് എന്തായിരുന്നു? 1 2 3 അല്ലെ? നൗ ഐ എം സേയിങ് 1 2 3 4 5. ഇത് അടിച്ച് ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണേ? ഡാറ്റാബേസിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ യൂസറിനെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. വേണ്ട, അക്ഷര റൈറ്റ്? ഇത് ഡാറ്റാബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റയാണ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഫ്രം ദി ഡാറ്റാബേസ് ഓർ നോട്ട്. ഞാനിപ്പോ ചെയ്തത്, ഞാൻ ഡാറ്റാബേസിൽ പോകുന്നു. സോ യൂസർ ഇൻപുട്സ് ഒക്കെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, റൈറ്റ്? എല്ലാ ഡേറ്റയും യൂസർ ത്രൂ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വഴിയല്ലേ നമുക്ക് ഇടുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ യൂസർ ടേബിൾ ബ്രൗസ്. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ അക്ഷര ആർ നായർ ഇസ് സേവ്ഡ്. ഡാറ്റാബേസിൽ ഇതാണ് എന്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്, ഇതാണ് എന്റെ നെയിം, ആൻഡ് ഐ യൂസ് കോൺടാക്ട് നമ്പർ. ഐ വിൽ യൂസ് എനി കോൺടാക്ട് നമ്പർ ആൻഡ് ഐ യൂസ് ദ പാസ്വേഡ് 1 2 3 4 5, റൈറ്റ്? ഐ എം സ്റ്റോർ ചെയ്തു. വേണ്ട, ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്തില്ലെന്ന് വയ്ക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇത് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? ഐ ലോഗ് ഔട്ട്. നൗ ഐ ആം ലോഗിങ് ഇൻ അഗെയിൻ. ഓക്കെ, സോ ഐ 1 2 3, റൈറ്റ്? അതിന്റെ പാസ്വേഡ് എന്തായിരുന്നു? 1 2 3 4 5 6 7 8 എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ ഞാൻ നമ്പർ പാസ്വേഡ് തെറ്റിച്ചു കൊടുത്തു. ലോഗിൻ. സോ അതായത് യു ഹാവ് പ്രൊവൈഡ് കറക്റ്റ് യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ്. നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് കറക്റ്റ് യൂസർ നെയിം. ഇവിടെ വെച്ച് ഡാറ്റാബേസിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യും, യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് കറക്റ്റ് ആണോ? അല്ല, കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസറിന് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്തു, യുവർ യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ഇസ് റോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്തു, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ നമ്മൾ യു ആർ പ്രൊവൈഡ് ഇൻകറക്റ്റ് യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ് എന്ന് യൂസറിന് നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്തു. സോ നമ്മൾ എല്ലാ ഡേറ്റയും എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും? യൂസർ ഇൻപുട്ട് ത്രൂ ദി വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, റൈറ്റ്? ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഡാറ്റാബേസിൽ കൊണ്ടിട്ടു. പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും അയാൾ വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു, ഇപ്പൊ ആഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും, പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ഇട്ട് നമ്മൾ കാർഡിൽ ആഡ് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ കൊണ്ടുവന്നു. നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഞാൻ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ലോഗിൻ അല്ല, റൈറ്റ്? ഐ ആം ഇൻ എ ഗസ്റ്റ്. സോ സൈൻ അപ്പ്, ലോഗിൻ or continuous guest, what do you want? So I'm saying login. I'm saying 1 2 3. I'm saying 1 2 3 4 5. I'm using your password. I logging in. I logged in now, right? ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചാൽ ഓൺ ഡെവലപ്മെന്റിലാണ്. So Akshara Nair came here because I log in with that. Now I go to check out. So I didn't ask. അതിനുശേഷം ചോദിച്ചില്ല അവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്യണോ, because I know that this is a user is going to order for this one. So I'm placing the order for this one. I put the data, already name വന്നു, ഇവിടെ നെയിം വന്നു, ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, കണ്ടന്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അയാൾ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് യൂസർ ആണ്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് അതിന്റെ ബില്ലിംഗ് അഡ്രസ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ വന്നു.
So now I have an option called sign in again. I will sign in. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Login. Okay, login. Now you click here for this is a testing stage. For example, my account here, I have a billing address. So I'm saying it's a female. I'm fix it, and I'm saying 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. This is my phone number. I'm adding my billing address. No, add new billing address. So I'm saying adding. I'm saying address. Okay, address is I'm saying Salakudi, for example, and suit is 100, and city is for example Doha. State is Qatar. Zip code is I say 55555. Country Qatar. So I'm just saving this. So this is I saved in the this billing address. Okay. So I'm billing address. I got an address here. You can save it with address. Let's go to database and see. Right. So I'm saying shipping address, billing address. Okay. So billing address Akshara Chalagudi 100 Doha Qatar number, everything is saved properly. Everything is ready now. Now when I go for checkout, for example, I'm adding an item. Okay. I'm adding an item. I'm saying shop products. Okay. And this product I'm buy product on out of stock. This is out of stock. Okay, I have add product added successfully. Now I am going to check out, right? Checkout data one. So I'm saying billing address is same billing address 1 second. On development automatically data fill street address billing address and email address on development fully working stage fill data finish right. So this is a method which we are going to use it. All right. Home in the check out okay. So I'll say place order, right? I fill the required field. Okay, fill testing correct work going to publish soon. Also publish the land data story and place order please enter fill the required. But enter data center the save it. Billing address so where billing address I have to enter the billing address, separate billing address, and go ahead, right? Add new address, click here. Address add billing address add and save information user database story. As and when required, we'll fetch the data from there and display to the user. Clear? Yes, sir. Clear. Yeah, right, great. So this is web applications. We are developing web applications. There is nothing out of this. All through the web only, right? Web controls based on data. So I hope all question is clear. Anyone have any questions? Question undo? Shankar? Sir, I have a career today. Young college, a 2-day workshop bootstrap original paid and other joins in value bar and bootstrap in the bootstrap in the classes 2-day workshop. 2-day workshop. Bootstraps in bootstraps in more than that, there is no bootstraps. But in the bootstraps say the Allah, upon Adina already you know the bootstraps implement the Kasaran.
അത് നിങ്ങൾ ഈ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച സാധനങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് റീവൈൻഡ് ചെയ്താൽ that's it. That's nothing more than ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പിൽ ആ header files CSS ഉം JS ഉം ആഡ് ചെയ്യുക, JS files ആഡ് ചെയ്ത ആ ഈവൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will start working. All the bootstraps will work. Nothing more than that. അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല അതിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് സിമ്പിൾ ഇത് തന്നെയാണ് കാണാൻ പോണത് നിങ്ങൾ. ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ആ ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പിൽ കണ്ട, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സെനാരിയോയിൽ കണ്ടത് ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് ഈ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. ഇത് ഈ സാധനങ്ങളാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ലൈബ്രറീസ് വേറെ ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഇത് ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. ഈ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ കാണുന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുക. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്സിലുള്ളൂ. സ്പേസിങ്, സൈസിങ്, പൊസിഷൻ, ഫ്ലോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി. റെസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്, ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, കർവ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ് ബട്ടൺസ് ആൻഡ് മോഡൽസ് ഒക്കെ വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു പോപ്പപ്പ് വരും. ഇതാണ് മോഡൽ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ ബട്ടൺ ആൻഡ് ദ മോഡൽ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്താൽ മോഡൽ വിൽ വർക്ക്. റൈറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ റിമെമ്പർ നിങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ട്സ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇമ്പോർട്ട്സ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ all the things will work. Navigation bar which you already know, the menu which you are creating, the search നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്താണ്. എന്താ പറയാ, പ്രൊജക്ട്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തില്ലേ? ബട്ടൺ, ക്ലോസ് ബാഡ്ജസ്, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇമേജസ്, ഫോം കൺട്രോൾസ്, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെ കാണാൻ. എല്ലാവരും ഇതന്നെ പറയാൻ ഉള്ളൂ, വേറെ ഇതിലൊന്നും ഇല്ല. എൻ്റെ പേഴ്സണലി nothing is more than that. Okay, so I will inform you that if you want to refresh, you can go ahead, no problem. You can get refresh and get the things. Otherwise you can just എനിക്ക് ഇതിന്റെ വേറെ വല്ല കൂടുതൽ ഉണ്ടോന്ന് അറിയാനായിട്ട് ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്സിൽ ഒരു കൂടുതലല്ല. ഇതില് ഈ വേർഷൻസിൽ ഉള്ളതാണ് അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്സ്, നത്തിങ് മോർ ദാൻ. ഓക്കെ, ഈ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ 2.3 ഇതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ്. 5.3, 2.3 2.1 ഇതിൽ കുറവായിരിക്കും. പ്രീവിയസ് റിലീസ് 4.6 ഒക്കെ ആണ്. ഏതാന്ന് വെച്ചപ്പോ ഇതൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോ ലേറ്റസ്റ്റിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ലേറ്റസ്റ്റ് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നാളെ ഒരു 1 month കഴിയുമ്പോ 5.3 മാറിയിട്ട് അടുത്ത് 5.5 5.4 ഒക്കെ വരും. അപ്പോ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കീപ് ഓൺ അപ്ഡേറ്റിംഗ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഓൺലി തിങ് യു ഹാവ് ടു ഡു. നത്തിങ് മോർ ദാൻ. ഓക്കെ, എനിവൺ എൽസ്? എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ശങ്കർ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഇല്ലെങ്കിൽ ശങ്കർ ഇടയ്ക്ക് വരെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജോബിൽ കമ്പനിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ ഈ സെയിം ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പിലൊക്കെ ഈ സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ? അങ്ങനെ ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ? മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മനസ്സിലായില്ല. അതല്ല, അതായത് നമ്മൾ കമ്പനിയിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റെഫറൻസ് സൈറ്റ് ഇല്ലേ, അതായത് മറ്റേ സ്കൂളിന്റെ പിന്നെ ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പിന്റെ ഒക്കെ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണോ ചെയ്യുന്നത്? അതോ എല്ലാവരും ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്സ്, ഒരാളും ബൈ ഹാർട്ട് ഒരു കോഡും പഠിക്കില്ലേ. ഈ ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്സ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ കീവേഡ്സ് ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഈ അലാർട്സ് എന്താണ്, ബാഡ്ജസ് എന്താണ്, ബട്ടൺ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം. നമ്മളായാലും ഞങ്ങളിവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളിപ്പോ പോപ്പവർ ഉപയോഗിക്കണം. പോപ്പവറിന്റെ സിന്റാക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും, ഇവിടുന്ന് കോഡ് എടുക്കും, അവിടെ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യും, വർക്ക് ചെയ്യും. അതന്നെ ഏത് കമ്പനി ആയാലും എവരി വൺ ഈസ് ഡൂയിങ് ദിസ് വൺ. ഐ കനോട്ട് റിമെമ്പർ ദിസ് ഹോൾ കോഡ്സ്. ഈ ഹോൾ കോഡ്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ ഇത് നമ്മൾ നോക്കി ഇവരുടെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണം. എനി കമ്പനി, എനി പേഴ്സൺ, എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ ടോസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ടോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ടോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഈ ടോസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ടോസ്റ്റ്? ഞാനിവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്തപ്പോ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഓക്കെ നമ്പർ ടോസ്റ്റ് ആണ്. അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് കളറൊക്കെ മാറ്റി നമ്മുടെ വെബിന്റെ പാറ്റേണിൽ കളറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അത് CSS നോക്കിയിട്ട് CSS വെച്ച് നമ്മൾ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും, കളർ ഫിക്സ് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തില്ലേ, എന്താ പറയാ, lab.com/bootstrap markwich sanslab.com/markwich. ഇവിടെ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തപ്പോ കണ്ടില്ലേ മെസ്സേജസ്? ഇതൊക്കെ ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് അതന്നെ യൂസ് ചെയ്തത്. I'm saying log out. Okay, log in again. I'm saying wrong password. Okay, log in. So ഇതല്ല ഇത്
അങ്ങനത്തെ സംഭവമാണ്. വലിയ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഈ കണ്ട ബൂസ്റ്റ് ആപ്സിനെ ഡിഫറെന്റ് കളറിൽ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ ഈ പാറ്റേൺ, ഈ സ്റ്റൈല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ കളേഴ്സ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന മതി. എന്താ കളർ വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യും, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഈ ബൂസ്റ്റ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈനേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസൈൻ കിട്ടും. അതിലെല്ലാം ബൂസ്റ്റ് ആപ്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലർ പർച്ചേസ് ചെയ്യും, ടെംപ്ലേറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർക്കറ്റിൽ. പീപ്പിൾ വിൽ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഡു ദ അപ്ലിക്കേഷൻ, ഡെവലപ്പ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. ആരും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ടോ ഈ കോഡുകൾ അറിഞ്ഞിട്ടോ, കോഡുകൾ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവരി വൺ നോസ് ദ കോഡ്, എന്താണ് കോഡ് എന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബൂസ്റ്റ് ആപ്പിന്റെ സൈറ്റ് കിട്ടി. ഇപ്പൊ ഇഫ് യു ഗോട്ട് ഐഡിയ ഹൗ ടു ഇംപ്ലിമെന്റ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, ഇത് കളറുണ്ട്, ഇത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യും, പക്ഷെ നമ്മളോട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതെന്താണ്? പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഇപ്പൊ പാഴ്സൽ ഉപയോഗിച്ചു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതെടുത്തു, ഫോം കൺട്രോൾസ് യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഈ ഫോം കൺട്രോൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോഡ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തു. ഈ കോഡ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടു എന്ന് വെക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ PHP യുടെ മോഡൽ ഇട്ടു എന്ന് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത് glob.php റൺ ചെയ്തു. glob.php നമ്മുടെ ഇവിടെ ഡേറ്റ കുക്ക് glob.php ഒക്കെ ഞാൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് റോ കിട്ടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാ? ഞാൻ സ്റ്റൈൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ല, ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ, ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ. അപ്പൊ ഞാനത് CSS, ഇതിന്റെ CSS ഞാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് തന്നെ എനിക്ക് സ്പേസസ് കൂടണം, എനിക്ക് സ്റ്റൈൽസ് എഴുതണം, കളർ മാറ്റണം, അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, CSS അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് CSS ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇതിന്റെ കളർ മാറ്റണം, എനിക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ച് വിഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് കൂട്ടണം, ഒരു പാഡിങ് വേണം, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റൈൽ എഴുതി പാഡിങ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻലൈനിൽ എഴുതും, ഇല്ല ഇന്റേണൽ എഴുതും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇനി കസ്റ്റമൈസേഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും, ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച്. ഇനി ഇതിൽ കോൺസെപ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാറ്റേൺ ചെയ്ത് ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരും. അതാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഓക്കെ ശങ്കർ. So anybody have such a questions? It's very interesting questions because everyone will think about നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്സ് എടുക്കുക? അത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടി. ഓക്കെ, നമ്മളിങ്ങനെ ഫോം ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഡേറ്റാസ് എടുക്കുക, അതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഐഡിയ കിട്ടി. മറ്റത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ ശങ്കർ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇപ്പൊ ഈ കോഡൊക്കെ എങ്ങനെ കാണപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഒരു വർക്ക് ചെയ്താൽ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഹാവ് ടു യൂസ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാവരും ഗൂഗിൾ ചെയ്യും. ചിലവരും ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിൾ എടുക്കും. ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ സിൻടാക്സ് വിൽ നോട്ട് റിമെമ്പർ ഓൾ ദ സിൻടാക്സ്. ഹൗ വി ക്യാൻ റിമെമ്പർ? ബട്ട് യു ഷുഡ് നോ എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ ഫങ്ഷണാലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം. അതിന്റെ സിൻടാക്സ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. Until unless you know the concept and you know what all things are available in the particular thing, then there is nothing to worry. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സിൻടാക്സസ് എടുക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ how to add, how to make round corner in a div, for example. Okay, so here the padding 0 background കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇതെടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ W3 കോർണേഴ്സ് എടുത്തു, നമ്മളിവിടെ നോക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോർഡർ റേഡിയസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സിൻടാക്സ്. ഓക്കെ, ബോർഡർ റേഡിയസ് 723 പിക്സൽസ്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് അവിടെ ഇടും, ഫിക്സ് കൗണ്ട് ചെയ്തു. എത്ര പിക്സൽ വേണം? 10 പിക്സൽ 20 പിക്സൽ. ആ സ്റ്റൈൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യും. അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഏതാ നോക്കും. ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആരും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ചെയ്യുക. അതായത് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും യു ഹാവ് ടു ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ മാനുവൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിലും മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗിലും എല്ലാം പഠിക്കണമല്ലോ. മാനുവൽ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ടൈം മീൻസ് നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയാ, നിങ്ങളൊരു മെഷീൻ ടെസ്റ്റ് തരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി തരണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുവിധം സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വെക്കണം. ബേസിക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണ എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റ്സും നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പണിയായി.
എക്സാം ടെസ്റ്റിങ്ങിന് എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കണം. ഒരുവിധം ഐഡിയാസ് ഒരുവിധം നിങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഒരു 90% നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ബൂസ്റ്റ് ആപ്സിന്റെ ഇത് എവിടെയാണെന്നാണ്. അപ്പൊ അവരോട് പറയാം ഐ നീഡ് ദ ബൂസ്റ്റ് ആപ്പ് ലിങ്ക് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ കൂൾ. ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ ബൂസ്റ്റ് ആപ്പിന്റെ ലിങ്ക് തരും നിങ്ങൾക്ക്. അവർ യൂസ് ചെയ്യണ ഇന്റർണലി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് തരും. അത് നിങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് സെയിം ബൂസ്റ്റ് ആപ്സിന്റെ കോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. അത് കുഴപ്പമില്ല. ചില കമ്പനീസ് ഓൺലൈൻ ഫെസിലിറ്റി തരും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ ചെയ്യണമെന്ന്. പിന്നെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്വിച്ച് കേസസ്, ഇഫ് കണ്ടീഷൻ, അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം നോക്കും. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ്, ഫങ്ഷൻ വിളിക്കുന്ന മെത്തേഡ്, വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിനിമം കോഡിലാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത്, ലെസ് കോഡ്സ്. ഇപ്പൊ 10 കോഡിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. അതെങ്ങനെ മേക്ക് ഇറ്റ് 2 കോഡ്സ്, 2 ലൈൻസ്, 3 ലൈൻസിൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും മെഷീൻ ടെസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരുപാട് കോഡ് എഴുതി സോൾവ് ചെയ്യാം. അതേ ടൈം നമ്മൾ ആ ഈവെന്റിന്റെ ഒരു ജേക്വറി ഈവെന്റിന്റെ ഞാൻ ഇന്നലെ കാണിച്ചില്ലേ, നമുക്കത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് അടിച്ച് അങ്ങനെ എഴുതി പോവാം. പക്ഷെ അത് നല്ലൊരു മെത്തേഡല്ല. അപ്പൊ അതിനാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇവന്റ്സിന് കോമറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്, റൈറ്റ്? അതാണ് ആൾക്കാർ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് ഹി നോസ് ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷീ നോസ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് അവർക്ക് അറിയാം എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ഓക്കെ, she can or he can, we can give a training or something after 1 week or one month or professional 3 months probationary ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാസ്ക് തരും. ആ ടാസ്ക് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ടാസ്കുകളും പടപടാന്നാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസിയർ. ഓക്കെ, എനിവൺ എൽസ്? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഇതേപോലത്തെ ഗ്ലോബൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് ടു എനിവൺ. ഓക്കെ, സോ ഗൈസ്, ടുഡേ വി ആർ ക്ലോസിംഗ് ദ തിങ്സ് ഫോർ ടുഡേ. സാറേ PPT മറ്റേ ഡോക്യുമെന്റും ഞാനിപ്പോ ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് മറന്നു. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല, ചാറ്റിലിടാം. ഓക്കെ, ഐ വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ചാറ്റ്. ദിസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ചെയ്തത്. അതാണ് PHP ഫങ്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടത്. ആഡ് ടു അച്ചീവ് file. Okay, now I just put it in the chat. Chat file from computer www PHP fun, right? Functions. So in the scripts ready. Now I will make a PPT also, right? PPT തരുമ്പോൾ can give you വരച്ചു കുറിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയട്ടെ. ഇത് കിട്ടിയില്ലേ? ഇത് കിട്ടിയില്ലേ നമുക്ക്? Let me clear this all things before giving the PPT to you guys. Oh, okay. ഇത് 2 എക്സാമ്പിൾസ്, പിന്നെ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ so I'm going to share that also in this computer. Okay, I hope you received both files, right? ഇല്ല സർ, കിട്ടിയില്ലേ? എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. I chat everyone. Zip കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടിയില്ല.
കിട്ടിയിട്ടില്ല? ഇല്ല, കിട്ടിയിട്ടില്ല. Now check it. ഇപ്പൊ കിട്ടി. ഇപ്പൊ കിട്ടി ആ, സർ. ഇപ്പൊ വന്നു സാറേ. സാറിന് അവിടെ നിന്ന് നെറ്റിലാകെ. ഓക്കെ. ഇപ്പോ PDF ഫയൽ ഇപ്പൊ വരണുള്ളൂ. അപ്ലോഡിംഗ് ആണ്. വരും. So everyone just സാറേ, നമ്മൾ ഈ ഡെയിലി എടുക്കുന്ന ക്ലാസിന്റെ കണ്ടന്റ് നീരുതായിട്ട് കുറയല്ലേ? കണ്ടന്റ് അല്ല, നമ്മള് ഡെയിലി എടുക്കുന്ന ക്ലാസിന്റെ കണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ടൈം കണ്ടന്റും നീരുതായിട്ട് കുറയില്ലല്ലേ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്ത് കുറയില്? കണ്ടന്റ് അല്ല, ഇത് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ ഫുൾ ക്ലാസ് എടുത്തു. നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് ഫുൾ ക്ലാസ് ഇത് ചെയ്തല്ലോ, വന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം സഡൻലി പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം പിടിക്കുന്നു. അതാണ്. പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാലേ, നിങ്ങൾ ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം യു ഹാവ് ടു ഡു ദ പ്രാക്ടീസ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റക്കപ്പ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പുട്ട് ക്വയറി ടു മീ, ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ പറയും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്ക്. എന്നോട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. നോർമലി അക്ഷര യൂസ് ടു ആസ്ക് മീ ആൻഡ് സം അതർ പീപ്പിൾ ഓൾസോ യൂസ് ടു ആസ്ക് മീ എന്താണ് ഇഷ്യൂ, എങ്ങനെയാ സോൾവ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മളപ്പോ ഞാൻ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ മിക്കത് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിലായിരിക്കും. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ വാട്സപ്പിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ മെസ്സേജ് ഇടാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ. അപ്പൊ നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ മറക്കും. ഒരു 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മറന്നു പോകും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഡു ഇറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം മൂമെന്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ തിങ്സ്. അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണലി ഉള്ളൊരു ഇത്. സോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. കോണ്ടന്റുകൾ എടുക്കുക, പിന്നെ പ്രോസസ് എടുക്കുക. സമയം ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ്സ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ okay, you have to do it. Okay, so shall I wind up today? Yeah. Okay then, Shankar, everyone. So I'm just stopping the screen. Okay, good night. So see you. Good night, sir. Thank you. Good night. Take care. Do it practical. Don't forget. Okay. Bye. Okay, sir. Bye.